lands and he's spotted. He finds 1 and 2, dropping the bomb before Tennis takes him down. And a 2 versus 2 is what we're left with the CTs rotating through spawn. So the bomb gets picked back up. Dennis holds the angle. We're going to see what MBK and Kenny can do with this one. I mean, the health advantage clearly in the favor of Fnatic, and the bomb plant also going their way. Dennis is pushed up so aggressive. We'll catch NBK, low HP. Even Kenny S in a 1v2. The op in his hand, spots the player up or goes for the flick up. Can't land it, but he also spotted the player back oil when he went for that shot. Instead, Dennis wide swings on him. Fnatic, 2 rounds away now from locking this one out in G2. You're going to have to take kind of a half buy here. Question is, it's a similar situation as Cabo with Fnatic. Do you buy here and play for OT? It was a similar scoreline too, actually. I think it was 7 rounds maybe for Fnatic, or did they have 8 at that point? 7 or 8. It was 7 or 8. Yeah, so it's a very similar situation, and G2 are going to buy back into it. So you can see it's interesting how it actually transitions from map pick to map pick. So. Oh meu Deus do céu, que PC bosta. Nossa, no Vortex, né, safado? Safado. Tá me ouvindo de boa? Tô? A Mag 7, naquela recuada aí. É MP7, mano, que Mag 7. MP7, nossa, aí tudo bagulho errado, sorry. Então aí. MP7, vai ter uns caras grandões depois. Ah, tem limite de mapa pra ir? Tem. Só não avançar. Tem caverna. Isso acaba. O que é sua arma aí? Faz seu nome. É o quê? Essa daqui é sua arma, faz seu nome. Por que minha arma? Você adora jogar com MP7. Eu não. Eu gosto da UMP. Ué, tem coisa de MP7 nos contos? Ó, eu olho o... Não, mano, você vai dar de MP7. Desculpa, eu não sabia que você tinha comprado um MP7. Se você tem dinheiro. Agora compra. Esse barulho de sair do mapa é muito chato, velho, você é louco? Sim. Muito, mano. Cadê esse 4? Ó, escolhe essa parte aí, olha Palácio de Caverna. Nossa, só vai, confio em vocês. Tira a cara, matou esse cara. Bom, esquerda. Tira a cara. Ó, o cara tá de mata-pombo. Ou CT também, tira a cara. Ui, Aenzo. Quase. O cara matou de mata-pomba ali bonitinho. Don't let it get destroyed.
Deixa eu ver essa faca aí. Meu bosta. Eu sei. Olha, tem um refrigerante. Nossa, chegou. Meio. Laying down smoke. Throwing fire. Bela coisa, ó. Realmente. Ó, tá lagado esse lugar, mano. Tá. Nos Estados Unidos. Alô? Alô? Tá na internet? Ah, tá sem internet aqui. Oi? Tá na internet. É, fui comprar um negócio e não deixou, que legal. Porque você tava na internet do outro quarto. Ah, peraí, liga no crédito, né? Não. Throwing a grenade. Então, é porque tá sem internet aqui. Tem CT. Alô? Grenade out. Não negado CT. Aham, obrigado. Tudo bem. Pegou o bombe já. Tá, obrigado. Like you two are having fun. Well, stay focused. We have a war to win. É. Isso. Voltei. Veio errado sem você, mano. Você é muito ruim. Remaining Vai, enemies. quero ver. Help is on its way. Throwing a grenade. Louco. Enzo, terror do pratinho, mano. Pavote, acho que eu conheço. Tá carregando. Olha o Enzo, terror dos pratinhos. Não dá chance pra nenhum prato, esse é o Enzo. Seu bosta. Você perde vida, não, né? Não, mas eu não recupero. Vai ver se tem ou coisa agora, pronto. Nossa, o cara me varou lindamente. Throwing smoke. Esconde. Pera aí, galera, já começa transmitindo. Olha o CT lá, mano, pode dar as costas. Ah, cara não, velho. Dá a volta. O cara vai... Sei lá. Ah, dois... Tão coisa. E aí, André? What is your Nossa. status? Again, what is your status? Já Isso começa a aí é... transmitir. Puta, isso aí é pique. Don't get lost in the architecture. Your enemy is playing for keeps. Só um minuto aqui que eu vou ter que sair, daqui a pouco eu volto. Quê? Só mais rápido aqui dele, que eu vou ter que sair dele e eu volto. Beleza. Guys, começa às 7h10, mano. 7 minutos começa. Throwing Tá smoke. lagando um pouco. Cada round que passa os caras ficam melhor. Não, fica mais armado, entendeu? É, dos bots é horrível de pistola, não atiram.
Beleza, mano. Pedrão, full spray, cachorro. Lógico. 100%. Tá travando, né, mano? Tô querendo diminuir as coisas da live. Bitrate. Tô lagando, mano. Palacinho. Palacito. Deixa eu roubar, mano. Olha o Ace, olha o Ace, primeiro Ace. Não, o cara vazou. Dá chegar a 400 subs hoje? Mas pior que eu tô vendo maluco aqui atrás, velho. Aonde? Aqui atrás. Alguns bots ficam bugados e não avançam, né? Calma aí. É bom. Belo. Isso porque eles estavam vindo ali atrás, né, mano? Roubar não. Ué, mas deu a volta tanto de tempo que eu passei. Não chegou ainda não, Victor? Pô, os bots uma burra, ao invés de avançar ali que morrer todo mundo, ele Compensa comprar, mano. demora mais tempo pra morrer. Deixa eu ver se já começou o jogo. Tá aqui também. Draft.com. Great teamwork. Don't it's up to you now. Kill the remaining Phoenix and wait for backup. Nossa senhora, GA. É, GA. Throwing fire. Throwing flashbang. Laying down smoke. Outra GA, mano. cê é louco. Jogar muito. Mete bot só. Cara. Google.com. Acabou de manhã. Você pagou por. Com esses bots embaixo, assim, meu Deus do céu. Se você for vender skin pra comprar a operação, mano, tem que vender um pouquinho mais barato, rapidão. CT. Que isso, bagulho OP, mano? Oi, vou dar uma saída aqui rapidão e já volto. Macido, morreu Daqui a pouco eu te de ligo. 12. Daqui a pouco Cleared eu out te the ligo. city. Get to work. Fazer o quê? Vou dar uma saída aqui, daqui a pouco a gente liga. Não, não dá pra fazer a operação sozinho, mano. Preciso de um amigo. Não começou ainda. Primeiro uma para Temerês, depois Cabo. Tem que estudar pra prova ainda, mano. Mas eu não deixou. Ô Tete, mano, vou tentar narrar aqui o começo. Que eu não sei se eu vou conseguir narrar tudo, tá ligado? Vou ter que sair. Se eu não conseguir, eu deixo o jogo rolando aí. A qualidade. 480, mano, travando. Oh, meu pau do céu. Saída. Tudo Vortex, Vortex. Não sei se tiver algo, se alguém de vida vai narrar, mano. Talvez eu nem faça live, deixa ele narrando. Se o Bida não for narrar, eu tento narrar aí, deixa não coisar, eu deixo em BR, tá ligado? Eu narrando, se o Bidado.
Vida não no seu stream, acho que ele não vai fazer não. Eu não sei narrar não, mano. Vou tentar, tá ligado? Eu não queria fazer live 480, mano, mas esqueci o bitrate, velho. Deixa eu uma... Não tem como, nice to meet you. Tá acabando já, 14 a 14. E André, tem duas provas, né? Não consegui... Que é outra da strike, né? Ele não segue pra ver aqui a música. Se alguém entrar pelo link aí, mano, da descrição aí do acessível exclusivo, que eu consigo fazer um sorteio aqui, ó, dessa supernova dessa live. É só alguém entrar aí no acessível exclusivo e usar o código que tem. Você ganha $5 de coins testes. Eu jogo demais. No acessível exclusivo e usar o código. Exclamação sorteio, que a gente vai participar do sorteio, hein? Já vem fazer uma live, ficar pegando outra pessoa. Só que ser. Ô André, mano, você pode pegar ela e vender se você comprar no 4 da hora, mano. Uma pessoa entrar aí usando o código que tem no acessível exclusivo, consegue fazer um sorteio. Mano. Essa pesa 50 Factor New Supernova. É bonito. Acabou o jogo. Quem ganhou? Foi Fnatic? Foi Fnatic. Ou não? Não sei. Pedra que dança? Não sei não, mano. Qual que é? A rocha. Ah, nem vi, mano, que tá escrito aqui. Sabe qual que é o animal mais top? Topeira.
Isso aqui é da hora. Nossa, mano, eu fico com agonia, velho. Tem um monte de aba acima, não tem o que fazer com um monitor pequeno. Mano, tava querendo comprar um Reni Spin, eu vou fazer, mano. Eu não foda com esse bagulho. Muito trampo. Sou preguiçoso ainda. Então, eu vou ter que sair pra eu ter que cantar parabéns. É chato. Ficou muito fácil esse bagulho aqui, né, mano? Gostei demais. Consegui fazer já o Nedels, né, o perfil. Cadê o Six e o Isaac? O Six me seguia no Twitter, mano, mas não parou de me seguir, que mó triste. Que não vai dar tempo, Alisson, já vai começar. Tá barato. O animal que menos vale é o javali, mano. E aí, fadinha, silêncio. Parabéns pra você, um ano de vida. Ó, vai ter um presentinho hoje. Mas depois eu te conto, tá? Tá. Não esqueceu não. Não precisa, Tá bom? não precisa. Lógico que precisa. Tá bom? Uhum. Vai ficar um negocinho pra você. Obrigado. Uhum. É. Vai começar, guys. Valeu, André. Nossa, mano, eu tô morrendo de sono, velho. Eu botei o microfone errado, mano. Não tem coin, mano, pra pegar fazer um sorteio aqui nessa live. Uma pessoa que entrar conseguiu fazer já. Sorteio aqui pra vocês. Valeu, Boxer. Dá uma divulgada na live. Vai começar o jogo, isso rapidão. Quase 70 membros, hein, guys. Tentar bater lá depois. Nossa, eventos. Quem puder ajudar aí, mano, chegar como usa o código, qual que você vai fazer, ó? Você vai chegar aqui, você vai em lugar no CSGO exclusivo, você vai em Accounts, vai chegar nessa parte Rewards aqui e vai falar pra você verificar se tem CSGO. Você clica em verificar, vai relogar na sua Steam, você vai chegar aqui e vai ter que usar o código. Você usa o que tem, mano. Oi! Não, mano, não jogo. Tô fazendo pelo Face It, mano. Se você não gostar da narração, você pode ir lá, sem problemas.
Não quero chegar logo às férias, velho. Vai dar show pra caralho. I need the vortex for narrar pra mim, comigo. O que isso aqui dá? Dá problema de copyright? Acho que não. Ah, nem. Cara, esse aqui era um vídeo de música. Tem problema de copyright, então não rola. Então, música. Mano, tô curtindo demais essa música, velho. Mano, tô terminando de fazer um vídeo aqui, velho. Vai ficar muito foda, mano, na moral. Tá foda de editar ele. Tô aqui, ó, 12 horas editando, mas vai ficar muito top. Bote de esterco. Bote de esterco! Bote de esterco! Bote de esterco! Bote de esterco! Já vai começar, hein, guys. Muda teu jogo! Muda teu Isso aí, André. Senão tu morre! Senão tu morre! Senão tu morre! Calma aí. Tá ficando apertado! Tá ficando apertado. Tá ficando apertado! Diabo. Tá ficando bem. $14 subs, né, guys? Pra chegar a 400. Eu sou o Verdão Extreme! Espera aí, Eduardo. Eu vou abrir. Nossa, esqueci de colocar o negócio aqui, cadê? Vem cá, vou abrir. Bote de esterco! Bote de esterco! Ai. Não sei Bote de esterco! como. Bote de esterco! Foi bom. Só queria um executor, mano. Não ganho executor, velho. Tá ficando apertado! Tá ficando apertado! Tá ficando apertado! Tá ficando apertado! Podia chegar outra cobra agora, galera! Espero que tem shine, deixa eu ver. Sério! Esse vai te dar copyright, mano. Tá ficando apertado! Mano, pelo que eu descobri lá, velho, da operação, Victor, você tem que ir jogando que os pontos que você vai ganhando, tá ligado? Você vai upando. Oh, cara, um pouco errado, mano. Eu ganho a tipo, medalha de prata, se eu não me engano. Quando jogando a M4 lá. Eu acho que, se eu não me engano, foi assim, mano. Foi a primeira operação que eu jogo. Into the night, I raise my hand to the fire, but it's no use, cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe Essa música já tinha enrolado, né, velho? Pra começar 7 e 10 o negócio, já tá 10 minutos já. Ô louco, eu não consigo ganhar, mano. Quase ganhei na 10, não consigo ganhar. Pô.
Hum. É isso. Ah, 100 coins, mano. Acho que eles diminuíram, velho. Vou fazer o sorteio de um sticker, mano. Vocês querem um sticker? R$2. R$2,50, né? Depois te joga, Vitor, uma operação. Eu abri. É pra ter 4, mano. O Modelo Infernal tá leva 2, eu tenho o tronco e o. Lava Round. Já falei, Dor. Vocês querem, mano? Sorteio de sticker, R$2,50? Ô, maneiro, mano. Eu quero. Mano, já era pra ter começado o jogo, mano. Só que os caras estão enrolando lá, tá ligado? Eu já estaria narrando. Vou pegar, vai, mano. Esse aqui, cadê? Que é do. Tá bom. Vou fazer sorteio de sticker, mano. Tá R$2,50, gente. Quem quiser participar vai colocar. Deixa eu ver. Exclamação. Deixa eu ver, exclamação. Keyword. Modos pode participar. Exclamação. Tá, eu tô fazendo já tudo. Tem um da M4A4 e outro que eu tô vendo aqui agora pra fazer. Exclamação o quê? Vou colocar exclamação. Não sei, mano. Vai ser exclamação. Não sei, mano. Exclamação queijo, sei lá. Que exclamação eu coloco, mano? Exclamação sorteio já tem. Exclamação SK. Participar de exclamação SK. Não começou ainda, mano. O jogo. Ó, exclamação SK participar do sorteio. Começar o jogo. A Renex mesmo. Ó, o sticker é esse daqui, guys.
Aí vai começar, mano. Vou ter que dar umas... Vou tomar banho rapidinho e eu volto na rampa, beleza? Rapidão. E pra vocês não me xingarem, deixa eu tirar o PT bem antes que vocês me xingam. Depois, cadê a narração? Eu já volto, já narro, já, rapidinho. Deixa aqui, ó. Mas já volto. Zero spotted any players there, but it seems they've got a bait set up, Taco being the bait, but indeed the T's are moving away. Maybe they smell a rat. Perhaps. Who knows? The bomb is towards A ramp. So I wonder, maybe they were just making some sounds towards underpass, towards B, trying to draw CTs away from the A site. And indeed, SK have got people top mid, so they're ill prepared to hold the A site. But what will their retake look like? That's going to be the second question here. It's going to be 3 players bursting from Palace. Stanislaw and JDM with the smokes on the low ground, and there go the smokes. And indeed, SK seem well prepared for the retake setup in a sense that nobody is in the bomb site whatsoever. Fallen holding down the connector position. There's a gap in the smoke. You can try and abuse it. The bomb's being planted for that gap as well. If you went a bit higher, you could have seen that, but no. Still 1 kill for the CT side so far. The T's now pushing through CT. Very strong position to hold, but he might have difficulty doing it. Twist on his own. He's got 2 players headed in his direction, although he may now be baiting for his teammate. Running low are the numbers of the Liquid side. They really need these kills. Twist delivering 2 of them. Repositioning. Stanislaw on the site, not sure if he's been detected. Doesn't quite seem so. Spotted now. Need to kill time. Stanislaw will kill. Third with a fast one, but I don't know if he's got time. He's got it. Are you sure? I am sure. Não deu tempo. He had it. Round da Liquid. I'm not sure. I thought he had it, but obviously I think Fer knows these things better than me. But still, even with that, it's like, why don't you just stick it? I mean, you're not gonna get out of blast radius at that point, so... First purple game is on points. I should give him a purple keyboard to go with it. He's got his purple gloves. I mean, you have keyboards to spare at this. It's reasonable to say. I only took 1 round to start talking about keyboards. The short boost into the ladder room. It's always nice to pop that vent, because if you have a player who makes it into ladder later on, then if they move on to the bricks in CPL, that allows them to see T's moving into connector. It's an off angle, which is not always checked by T sides. It was used a lot more often than it is at the moment. Again, things go in and out of the meta. Once they're overused, do you remember how yesterday Liquid in their first anti-force buy round, they went for mid control, and I was, flaming them for it. And you can see the SK setup now is mid heavy. They were probably expecting, they're pushing towards top mid to try and get the kills. Felt does get 1 on a leash, but the trades are there from the players coming down from underpass. Yeah, and indeed it's turning into a mess, this mid-control for Liquid. Not sure where to look. So many places they're exposed to. Nitro trying to limit his own exposure. And indeed, a lot of these players are tagged. Could have been worse for them. But they're in a 4 versus 1. Has a great position to kill a number of players here. Are they going to continue to fight him? It seems they will. He was trapped in fairness. 2-0 Liquid. Nice to see SK, even for an online game, still doing their preparation, looking at how Liquid plays on Mirage. I think, at least, that was an anti-strat from them, seeing what Liquid did yesterday in their Mirage game versus Ghost. The plan was good, the execution didn't really work out for them, unfortunately. Now they're on a full eco, we see 1 flashbang on vale a pena comprar uma flash ali pra atrasar pouco da entrada deles no bomb site. Vai avançar ali na caverna, conseguiu muita informação pra equipe desse carro. Tá melhor agora, Tuzinho? Minha mão. Se tiver fazendo um pulo ali, encontra o Phelps, tava avançando ali pelo TR. Alu is a similar AWPer with similar behaviors, so I wonder if we'll see that today or if things have changed. It was quite common to see that at the last major as well. Os três levam alguns tiros ali, o Taco também, 2 jogadores miados. Again, they've often, well, for a very long time they've been a Os jogadores da SK vai rotacionando ali do bombe pra bombear.
Estão apostando todo mundo site A. E tem um jogador muito avançado ali no palácio, hein? Tem um jogador ali muito avançado na região do palácio. Nenhum jogador no bomb site B. Esse cara inteiro tá no bomb site A já. Eles estão fazendo um... Estão arriscando um ali no bomb site A e eles acertaram. O Felps vai esperando o avanço ali. Quase consegue eliminar o Stanislau, ele errou o estilo dele. O Fallen. Ele consegue a eliminação do Stanislau. Fez a molotov ali, tirou o Fallen na posição. Elimina o Fer, o Taco, o Fallen, o Coldzera e round para a Liga. E agora vai ser o armado da equipe da SK. O Fallen vai conseguir pegar sua WP. E agora vai ser para o round dos homens e dos meninos, né? Tried and tested team. So Cold will be the first AWPer up for SK in this round, and they are very lacking in grenades. Does this mean we're going to see some aggression from them? 3 people starting in the A site for the CT team. Fur moving into connector. Cold is currently towards short. Confio também. O WP que não tá na mão do Fallen, tá na mão do Coldzera. Só por ele tá ficando na fresta da Smoke. O Coldzera acha o Nitro ali. Consegue a eliminação do Nitro. Tem tour de costas também. O Felps ainda tá marotando ali na Smoke. A Smoke acabou, tirou ele da posição. O JDM consegue tentar avançar. E dá um pezinho ali, maroto no General. E nenhum jogador desse cara espera isso. Já avançou ali. Vai tentar pegar algum jogador desprevenido ali. Nenhum jogador desse cara tá esperando. Enquanto isso, o Fallen e outro jogador conseguiu estar avançando pela taverna. O Twitch elimina o Fallen. O Felps ele acerta alguns disparos com o Twitch. Consegue a eliminação do Twitch, mas o Elite deu um cover ali pro Twitch, que não deu muito certo, mas e elimina o Felps. 3x2 agora pra Liquid. Coldzera tá com a WP e sobre um taco Coldzera ali. Tá cold. O que indica que eles vão guardar as suas armas. Que eles estão recuando ali para o site B. Coldzera vai só marcando L ali pra ele conseguir tirar alguma arma. Guys, 14 subs aí, mano, pra ficar 400. Se puder se inscrever, vai ajudar bastante. Tudo indica mais um round pra Liquid, a SK perdeu um armado. Não foi muito bom. Não foi bom, na verdade. No final da live aqui eu sorteio, mano, os $2, mas você não pode participar do sorteio e sair da live se você não ganhar. Só quem ficar até o final da live vai conseguir ganhar o sorteio. Aqui vai ter acho que 1 minuto pra responder, se não responder. Perde sorteio. O sorteio é pequeno, mas é da live, tá ligado? O sorteio é um pouquinho maior, $10 do canal, que não participa, só exclamação sorteio aí no chat. A SK faz um outro armado ali com 2 famas e um MP e as 2 armas que a SK guardou no round anterior do Fallen. Faz um monte de granada ali no bomb site A. Que tá marotado ali na smoke do CT. A SK já retorna pro site B, bom site A, deixando apenas um jogador lá, e ele está retornando. O Elite consegue a eliminação do Fer, o Coldzera consegue devolver a eliminação por cima do Stanislau, mas o Twist elimina o Coldzera. Não, o Twist elimina o Fallen, o JDM elimina o Coldzera e o Felps consegue a eliminação do JDM. O Taco consegue a eliminação do Twist, subindo 2x2 agora. Tá, consegue uma... Eu já falei. Bom, a bomba foi efetuada o plant. O Taco consegue um spray ali, eliminação do lead do Nitro. Round da SK, o Taco jogou muito bem ali, conseguiu manter a calma. E efetuando as eliminações. Nem só spray conseguiu a eliminação. O Taco jogou demais agora. Vai ser mais um armado agora da Liquid, que fizeram uma economia muito boa nos últimos rounds. Just found better timing to peek with his teammates. You can see towards the end of that 2v2, Liquid wanted to double peek Taco, but Taco agora ele puxou essa WP que não tinha puxado ainda. Conseguiu um bom respawn ali, dá um TK, ele ainda fica muito miado. Ele acertou um tiro de AWP do JDM e levou um tiro no pé ali do Fallen. Fallen levou um tiro varado ali ainda.
Yeah, I'm trying to figure out the maths behind that, but I'll leave that for another day. Fallen finishes off the job onto JDM. Sim, é um campeonato, mano. Nitro again. CS. 11 HP. I don't think anyone's going to be throwing O JDM grenades at him foi anytime soon, eliminado but he is living pelo a Fallen. dangerous life at the moment. SK, one of the 4 teams you can come down to see Enquanto playing isso, live this a weekend. Liquid vai trabalhando pra região do meio, fez um smoke no janela e na ligação. Depending on the hour, you buy them 5 and 6 p.m. Enquanto isso, eles vão, acho que, ou ir para o L, vai avançar na ligação ali pela smoke. 1 minute on the clock as Liquid try to reset the economy of SK. They've only had 1 successful round so far. They don't Então o Elite vai abrindo ali a região money being built. Da ligação. I think he's at the arse end of that position, but he's going to get 3 O kills. Fer consegue ali a eliminação do Nitro e do Elite e o do Stanislau, mas o Twitch consegue a eliminação do Fer e o Fallen vindo a eliminação do Fer em cima do Twitch. Did a great job of holding connector, and that's why O bot é meio rude, né, difficult, Tuzinho? I mean, to É assim. split the A bomb site when you have the majority O Fer jogou of demais agora, ele conseguiu manter a calma ali e Nitro was low HP. efetuar os disparos Usually, corretamente. in a situation like this, Ficou it's always marotado ali na difficult to ligação. man down one of your players is low HP, but you Ele pegou o kinda respawn have ali. to send the majority of your players to ramp because that's where they can get good entry, kill Eu tentei acertar alguns capabilities, disparos da also, smoke ali, mas sem sucesso. in a better position to trade, and you use the connector area to maybe leave a lurker there and try to backstab your opponents. Sim, Obviously, mano, são as any decision classificatórias. is going to be difficult to make. E a Liquid que tá forçado do forçado. And for just, O Stanislau tenta dar uns tiros na smoke ali, o Taco devolve os tiros, mas não acertou nenhum. A Liquid tá com 2 submetralhadoras. E a UMP foi nerfada, né, nessa atualização aí que lançou com a operação. A UMP foi nerfada, diminuiu o dano dela em 10 de dano e a distância. A C4 ali vai passando pro L. Tudo que indica a Liquid vai trabalhando pro site B, só deixando. A SK deixou um jogador no site A. Outside the CPL area, called Zira in the A SK já retornou. Tem 3 jogadores no bomb site B. Tenta rolar um team play ali, o Taco tentando olhar no tapete, não vê ninguém. Enquanto isso, a JDM vai ali encostar a WP. Tenta pressar alguém. O Codzeira consegue lançar do Nitro. O Codzeira acha o Elise e o JDM acha o Taco. O JDM consegue lançar do Phelps ainda. O Fer acha o Stanislau. O Twitch ali consegue pegar o Codzeira. 2x2 agora, o Fer tá muito sem vida. O JDM acha o Fallen, jogando apenas o Fer que tá com 8 de life. A bomba tem que ser efetuada no plant. O Codzeira conseguiu segurar, mas não conseguiu. A bomba foi tontada. Já tem a posição do Fer e round pra Liquid com a eliminação do JDM em cima do Fer. A SK conseguiu ganhar 2 rounds aí, mas perdeu esse daí com um forçado da Liquid. Eles não esperavam aquele pezinho ali que o JDM pegou no L, que ele conseguiu pegar o Codzeira no strafe ali. Enquanto isso, o Fer, mas o jogador tá mostrando pelo rato ali. E esse cara tá forçado. Tá com um armário forçado aí. Tá o Phelps e o Fer ali, eles vão tentar avançar. O Stanislau tá ligado, ele tá esperando os dois ali. Ele conseguiu a eliminação do Fer e o Phelps conseguiu a eliminação do Stanislau de volta. O Elise come o Fallen no Periphery e o bomb site já é da Liquid. Ele já domina o bomb site, vai afetando o plant ali pro L. Levaram todas as granadas ali pra atrasar o bomb site, a entrada do bomb. O Taco ali quase conseguiu a eliminação em cima do Elise, que ficou muito meio lesado, né? É o que tudo indica, o Phelps e o Codzeira vão guardar suas armas. O Codzeira vai guardar sua WP e o Phelps vai guardar sua AK-47.
Usually when you go for aggression on one side of the map, you play it passive on the other side, you play for the Exatamente, retake, mais rounds pra Liquid. because the natural São dois reaction mapas, from né? these O primeiro agora é da individuals, Mirage e o segundo, se eu não me engano, players é o mapa where you're da, being da aggressive is Cash. to react by being aggressive themselves on the opposite side of the map, and that's where you just play passive, try to get a kill from an off angle, and you wait for your teammates. You play for the retake with the numbers advantage. É, vou ter que tomar banho ali, mas you daqui a see how as soon pouco, as Fallen sim, dies, mano, they lá faz lose full diferença. control of the A bomb site, and Eu vou tomar banho aqui, eu vou deixar com a narração Fallen, em he's got a inglês forward aí spot. mesmo, Does he daqui a go pouquinho palace? eu Does já he go volto. ramp? Tomar Does he banho go aqui. towards connector? Look towards the ramp. Just have a run past. 2-1-2 set up with Fallen playing mid from the connector position. Again, Liquid, they've been playing slow. They've had 3 people commonly at the top of mid, but on this occasion, they have abandoned it. They've got 1 player, Stanislaw, just keeping an eye on B apartments at the moment, making sure there's no push, perhaps showing some presence, making some sounds, but now he's moving to join his team, so it seems it's going to be a prompt A play. We'll commonly see Liquid changing the pace of the game halfway through their T half, and that's what they're doing in this round. The Molotov, though, will slow them down. They've got mollies of their own. Phelps holding the off angle in case anybody emerges through Palace, but Fur can't get anything done from the shadow position. Phelps good for 1 kill. That's another nice headshot. 3K for Phelps. He is crushing this round. Fallen coming in now with the AWP, and there is a triangle of Brazilian players that the JDM needs to deal with. No kills in this round for him just yet. 2 players in the red, but I'm sure he'll want to keep his AWP out for the time being. Missing a quick scope. How does he get the 1 versus 1s? Trying to find a player who must surely be in the CT position, but again, SK, they won't want to reveal their positions until JDM's at the point of no return, narrowly avoiding it, moving into sandwich, and Fallen's got a superior angle, whereas teammates can trade. Only so much JDM could do. 3rd round for SK. it looked like the round was going to fall apart yet again for SK. 4v5 situation, but Phelps, as you can see, had a great hold. Those 2 headshots that he hit initially really stopped the push from Team Liquid. So you can see that Liquid is perfectly willing to go for these A executes with a lot of utility. And SK has been trying to adapt by throwing some aggression their way, but they've had mixed success so far. I think something that might be throwing SK off a little bit is this like delayed mid take from Liquid, because once you see the smokes and you don't see any players, you're thinking, okay, this is like they're just faking mid control. They want to explode maybe A ramp or A apps or maybe B apps, right? But Liquid actually just waits after the first set of smokes, and then they throw them again, go for delayed mid control. It's not going to work out for them though. Flash looks like it came from over connector from the A site, was really strong. Liquid, those initial smokes were suggesting a fast B split with 1 to block off the connector position, but again, they played it super slow. Fallen, however, had a very forward position in B apartments, which paid off, punishing a crouch peek, and there's Cold Zero with the second AWP on the B bomb site. More surprises for Liquid, and the surprises are nasty, leaving them in a 2 versus 5, but it barely had any impact. Swiss now trying to open things up, but he will get naded into oblivion. Close casket funeral for him. And again, JDM's left as the last man standing, this time sans AWP. In the middle of mid with an AK-47. If he faces A, he'll be exposed to B. If he faces B, he's exposed to A. I think this also shows you that SK has a pretty good read on Liquid's default most of the time, because why would you ever send both ops on towards the same bomb site, right? But they know that usually it's just Stanislaw lurking around B apartments trying to exert some pressure, so they send Fallen there to try and get a pick, and also they send Cold Zero towards Catwalk with the AWP, because that's where they feel an Opera has the biggest chance to basically find an opening against the default that Liquid is running. It's different to the one I've seen executed, but same. It's the same, but the same result. It's the same, but it's different. Nice one, James. It's the same, but different. So that's one for the Liquid coach to look at and inspect those smokes for gaps. But I don't think they threw that one when there was a gap. Yeah, it looks much better now. Nitro taken down. Pistol round for the Liquid side after having some success. Now it's time to taste some failure, the bitter taste of failure. Elige with his pistol. Elige,
I'm pretty sure he uses all stock pistols and names them stat track, whatever they are. He's got 2 kills so far. He's doing quite reasonable damage again. These rounds have not been amazing for SK, so that is like $11,000 roughly of damage that he just did. So that pistol paid for itself and then some. Yeah, that's actually pretty big. It also shows you the importance of SK saving guns in earlier rounds, because Liquid won, you know, most of the rounds they won here are gun rounds, basically, right? Because SK kept buying. If they had a chance to hunt them down and fully reset them, they would have an even stronger money situation for them. You can see now they do have a full buy with AKs, but only 4 smokes left and a single flash. And this looks like it is going to be a B fake. I used to throw that smoke, but I do not recall where it goes. I think it might go towards... Oh no, there was a different one for the bench position. To That's the right side of pillar, or however you call it, for Edward. Like... the short arches? They're all gonna die, James. Oh, well. Nice fake. Indeed. Take that. They were patient enough for continuing the charge as well. So the bomb spotted. That's pretty much the entire game plan of Liquid. Absolutely exposed. National Enquirer style. Phelps taken down in the middle area, so that's going to delay the flank. We've got Fallen in a position on A, but he wasn't able to see or at least kill Elige moving up the short position. And Elige is turning around again, but it's Cole's taken down, but Fallen, I think, tagged him first. Fighting for the kills like a pair of lions. Taco will get the last one. 6-6. SK with an opportunity to take the lead as Liquid Economy is not in a good place. And that's the problem. When you play SK, you can't really afford to be that passive and you know, not show yourselves. Basically, because with the likes of Fur and Phelps on the map, you can count on them making an aggressive move and basically flanking you and ruining your plan, as we just witnessed in that round. And it's very hard to have that presence of mind throughout the whole half, right? Because obviously you're thinking in a way of, okay, we've been doing these things. Let's try and be one step ahead of them. Let's try and outplay them, out-mind game them. But you always need to remember like the fundamentals of playing against SK, that no matter what, no matter how much you're in the lead, perhaps they're still going to play their own game, right? They're still going to be aggressive. So you always need to account for that when you think about your own game plan. Pistols moving into the A site. Fallen will have the fish in a barrel moment. He'll get one for his troubles. Phelps moving in to stop the cross towards the bomb site. And Fallen's on 3 HP. Those T's are moving in. If they try and make a play for CT, he could be in a lot of trouble. He needs cover from his teammate. He can't even re-peek in this situation. He could even get killed through the toll booth. It's not the... Oh my god. This is a high damage round already from Liquid. And what is going on? Twitch, what are you doing? That's just mad. From that range, a P250. Yeah. You don't see that with a P... You see with a 5.7. You don't see that with a P250. That's insane. Those were some nice shots. It's like nobody had helmets. The problem was, like, you can see how Fallen didn't want to peek. He wanted, you know, he only had 3 HP. And then when Taco dies, he's like, okay, now I have to help Taco. There's no point in me hiding still. And then both of them take one in the dome. Blats. Well, SK, they've had enough success. They've had enough success to buy around everything they lost in that round, which was quite a lot. Last 2 rounds of the first half. Double ups continue for the T's. CTs, excuse me. Fur at another surprising angle. Again, it seems they found their groove in a clash of styles. SK versus Liquid. But how can Liquid respond in the dying rounds of the first half? Not very well in the middle area. Again, Fallen back on top of his game, and that is a dangerous prospect for any team. Except for SK. Except for SK, absolutely. 2 Liquid players remain. The bomb is in a collector... Well, the bomb is actually quite exposed, I think. Yes, that bomb is not in an ideal place. They will abandon the bomb for the time being. And perhaps their chances of winning the round have been abandoned by force. Indeed it has. Cold Zero finishing things off.
SK with a 2-round lead. Liquid, they've got good money to buy though. Loss bonus is up there. At this point, it might be a relief to be heading towards the CT side now that SK have got their grip on this half. No AWPs for Liquid, no AWPs for Liquid in this last round of the first half. JDM doesn't even have a helmet. 3 M4s with the 2 AWP, so we'll see if that plays a part later on. And now we have a 2-man push. SK aggressive constantly, continuously. And there's not much Liquid can really do about that. There's not really a hole they can exploit based on their slow positioning, but it seems they're going for the fast B play based on 2 players being deep towards A. And indeed, it's 3 players on A in total. So this charge making its way through. They've got nobody in apartments, however. It's cold on the high ground, and he's got Taco for support. Taco may be the mystery player now. And again, they're not expecting that, but it's a player moving up the underpass. Stanislaw, but he's on his own, and he's versus 4. And you don't fancy his chances. Taco doesn't need any support to take that last kill for a 9-6 scoreline at halftime. And that was great recovery from SK after being down first 4-0 and then 6-2. They had the presence of mind to, you know, not overextend themselves. They realized when the rounds were lost, they saved their guns. That's what allowed them to keep rebuying, and eventually they did find a way to defend against Liquid and to break their money even and establish control of the game. So all things considered, it's still a decent half for Team Liquid. The pistol round is going to be of huge importance here. It's very interesting, a Molotov and a smoke from Fallen. And maybe he will be forced to deploy this Molotov towards the connector area because there's fights on the hands of the T's, but they're using a numbers game. It's working out for them at the moment. Nitro trapped in the corner. He can try and pop one head on his own. He's doing well to take Fur down. Smoke's been deployed in the meantime. I think it might be deployed around the back of Connector. Indeed, it has been deployed to isolate players. Nitro still standing his ground. And while all this is going on in the middle area, Taco has gone all the way through B. Elige gets his knife out. That's going to be a regret. And now Taco's in such a strong position that the T's are in a lot of trouble. 2-man retake. Taco taken down. No more grenades for the T side. I think one of Fallen's teammates shot the wall next to him to try and suggest that nobody was there. If that was the case, it was a nice idea. Doesn't pay off though. Fallen taken down. But again, SK with all the advantages. The bomb's here for the short plant, but that plant is also exposed to apartments. And that means that there's more bait going on. You've got a short position there. Cold could have waited for the defuse. Chose to fight. Didn't work out for him. The bomb is actually fairly deep. If it was a bit closer to the edge, then he could have had a better fight with somebody who was defusing the bomb. Maybe that's why he faced. Either way, it's Liquid who take the pistol. Why did they peek, James? That's a good question. Why did they first Fur, then Cold? Why did they immediately peek? Okay, Cold was probably pressured a little bit in a 1v2 and wanted to make it a 1v1, but Fur had no reason to peek there. They're going to expect one player at least to be towards Catwalk because of the plant, and he just threw his life away, peeking so soon. The bomb wasn't even tapped. He could have bought a bit more time. It could be that he is trying to catch a player in anticipation of them looking down to tap the bomb. But that's very difficult to do. Yes. Without, like, if he had a teammate in sight and knew about their movements and timings, this was just a blind guess. Yeah, in the red as well. It's high risk. High risk and questionable reward. SK was a force buy in round number 17. One player from both sides taken down already. So the mid area is not being taken care of at the moment. At least making sure there's no push through connector. Liquid had a look towards the B bomb site. Now they will rotate a third person towards A, and it seems they're making the right play. So we have a 3-pronged assault being readied by the SK side. That's a great start from Taco. No bomb. He's not carrying the bomb, so that's not a guarantee that it's going to be A. But now we have JDM with the scout rotating to shop at the very least, so he has a faster rotation towards A. And they've got no vision of mid, so if there was a split coming in, he'd be exposed. And indeed, he's going to have a fight on his hands in CT spawn. Twist naded in the meantime, and indeed, JDM caught on a rotation by Fur, leaving Nitro alone versus 4 with the M4. Oh, the bomb planted in the inverse default spot, but that's exactly where Nitro
had an angle. 20 seconds remaining, and these two players need to come together. He's been spotted now, but he's expecting the peek from Palace. 14 seconds, flashes, but no high explosive grenades. Safe plants, safe as you can expect. TACO lucky to get away with that one. Nacho going through the smokes, Fern really has to stay alive here. And that's one way to do it, by killing the last man, taking the M4 as well. You do question whether it's necessary for Stanislaw to push B when they're already in a 5v4 situation. He gave that lead right away, right back to SK. So a small mistake ended up costing them the round among some of the other things. As we see a mid push towards, well, mid, James. Mid pushes toward mid, pretty common. Elige trying to clear out the rest. They are fighting right back Liquid. They do not want SK extending their lead more than 3 rounds, and they will fight forwards in the middle area with great success. A Mac 10 and a UMP on the final 2 players. The bomb needs to be collected as well, and there's a chance that Elige may just continue to push with the AK-47. And from his position, Fur needs to make sure he doesn't run anymore, because his position will be given away as well. So it seems TACO and Fur, they might wait for a double peek in the situation. You see TACO jiggling left and right. And there's Elige spotted with the AK. Flashbang, Fur can support as well. And there's the grenade. The grenade will take Nitro down at the very least, so he knows there's one more player to fight with. UMP running out of bullets just as Elige is running out of HP. Elige with 3 kills so far. The smoke will suggest he repositions, but he has to pick his time carefully so he does not get sprayed. In fact, he'll just hold his position. But the angles are cute because he has a ladder up there, not a ramp. Repositioning with his teammate now, and it's awkward for TACO. There is an angle all the way to top mid, so they'll spot him there. And they should see each other on the radar. You see Liquid edging towards the B bomb sites. TACO has a decision to make. Does he go under? Oh, and they're going towards A. I'm not sure if they've spotted him. I'm not sure if Twists was looking towards B, or did he already turn his back towards A. And TACO will definitely get the bomb plant here. He has smoke and a Molotov as well. Elige low HP, so a decent chance for TACO to win this round. You can Molotov positions like this from apartments, but of course he doesn't know what's safe. Yeah, the problem is he's definitely not going to be able to isolate them into 1v1s, or most likely he won't be able to do so. They're sticking together, but he chose a position which they will not expect, and he's hoping they won't check it. I think his gun's giving him away. Again, that bench position was adjusted. That bench position used to be OP, and they changed it so it's a lot more wallbangable. You don't really see people wallbang it much these days, but it is very susceptible to bullet penetration. And I think when he looked to his right, I can only assume that the end of his gun was exposed on the corner. Elige spotting it almost immediately. They had no kit either, the Liquid side, so that was a If he only threw the molly, you know, if he was in BS and threw a molly, he would have won the round. But obviously he can't. You know. I mean, he can't know that. He couldn't know where the Team Liquid players were, and back into a forced buy of their own. SK Gaming going towards B early on. So SK asked. Oh, this is nice. SK asked what they saw in the chat, and they said it was the shoulder. Yeah, we saw this pop flash yesterday from Liquid as well. I think it was Liquid. It's a really, really nice pop flash. No bouncing off walls and so on. Gets a lot of information, but there's a lot of headshots on the B bomb site. 4 headshots, make it 5 with 6 players down in total. The CTs moving in from the shop. And there's a deeper short plant. This can be defended from apartments as well as short, although of course the T's don't really have time to get back in there. We'll see if Phelps tries to do that. The smoke might actually help them. They had a smoke towards the window, so indeed Phelps is in the apartments, and he's got fallen. Actually, he's not really covering him on the low ground, so Phelps is slightly exposed, I think. So he's moving into a deeper position, and there's a Molotov onto Phelps as well. So this should be very, very difficult for the Liquid side. Fallen manages to avoid the flashbang, and now he's just killing time. JDM, is he going to go for it? The Molotov's perfect, but again, he can be sprayed. Oh my goodness, he got time for it! Oh my god, what a clutch from JDM. Really? Oh. That is absolutely insane. What a ballsy play. What a beast. What a guy. What a man. That's so smart. That's such a great play from JDM. Actually, I love that play, James. That's a play of a man. That's a play of a man.
I feel like he could be sprayed from the window though. From where that bomb was planted, I think. I mean, maybe I guess the last player wanted to jump down to you know, to be sure, to be closer. But I think with the time, Phelps knew that, you know. I'm not saying what he did was wrong. There was so little time that he figured if he's faking or anything, like he won't have time to go back to it. But yeah. He literally had only that one split second of a time to get that kill immediately and go back to the bomb, and it worked out for him. So. And what a kill it was! What a kill it was! That was a patriotic kill, worthy of an American bandana. That was a hero play. Elige making a lot of bank with that MP9, 4 kills, picks up the M4 of Twist as well. So Liquid still not out of the woods yet in terms of being reset. I mean, if they lose this round, they will definitely be able to buy in the next one. It will just be not an optimal buy. But they do have an optimal buy now, so let's see if they can use all that utility, the AWP on JDM, to keep SK back, as SK is going for mid control. Bomb is towards B apartments, but there's still plenty of time left. And JDM, with the switch up going towards B, nice, finds the kill on Fur. Indeed, we saw similar angles from Fallen in the first half, and JDM abuses it just as well, if not better, in this game. 5-on-3, and now let's see how SK deal with the struggles that Liquid had to deal with in these situations in the first half. The bomb still headed towards the B bomb site, and I do feel like we might see a boost somewhere from the T's. Could be a boost into CPL, could be a boost to look at shorts. Could just be a boost to stand next to a wall. Stanislaw, if he were to look towards jungle, I feel like his position would be compromised by Cold's angle. But Cold's looking straight into a brick wall. Cold is looking straight into a brick wall, so indeed, I am talking nonsense. And there it is, Liquid getting the first kill in connector, but of course as soon as you draw a grenade, you get killed. Such is the game of Counter-Strike. And now we've got the CTs rotating away from the B bomb site, and that's exactly where the bomb is. Maybe they read that something is up. Taco realizes somebody's on short position. Nitro not ready for it. Didn't hear the sound. It doesn't seem like 13 seconds left. Oh, the pick off from Fallen. And now how do the CTs rotate? We've got Elysian, CT Spawn, and Twist rotating from and through the A bomb site. Fallen's repositioned to apartment. So again, they're going to have the high ground, RSK. The bomb planted in default. High ground's really strong on post-plant Mirage, be it the CTs or the Ts, even more so for the Ts. Twist clearing out the ladder room, Elige clearing out the shop. Not sure if he spotted Fallen, probably has now, but how do they deal with it? Both players with kits, Taco changing things up, jumping out as the CTs look at a bench position. Fallen finishes things off to take the lead, 11-10. Now the money for Liquid is down the pooper once again. Lots of utility coming out for SK after their successful round rather. So Liquid, they've chosen to force it up, just as we saw SK do in a number of rounds in the first half. Triple UMPs. JDM is AWP and naked. Two-man push in Palace is not going to be successful. They spot one player, they don't spot the bomb. They only have so much information based on this. So how much will they commit? Elige in that position I was talking about on the bricks, I think. Maybe he was in the window. JDM has been eliminated as well. And SK will want to keep the AWP out of the hands of the remaining players, although Elige has definitely been spotted. I'm sure Molotovs are coming his way. 11 HP. Even that might even spread once the smoke disappears. Sorry, Stanislaw is the last man standing. That could spread and kill him, but it won't. I almost wish it did, just for amusement. And you can't really afford to slip up against SK, James. You could see that in that previous round they lost a 5v3 situation. You can't do that. You can't do that on the CT side. You just need to play it safe, play for information. The Ts eventually have to come to you. Use your numbers. Don't give them 1v1 fights. I feel like that's one of the biggest strengths of SK versus their opponents, their local opponents, is just their thought process.
what they choose to do in certain situations and how they put themselves in the best positions to win, what they choose to feed their opponents in terms of information. Now it's time for the anti-eco round. The Fur Monster has absolutely been unleashed. The chains are off. He's out of the dark, and he's flying around feeding on small goats. Goats. Goats, small and large. Why goats? Because you'd commonly find goats, you know, in the hills, standing around eating grass. Goats can't do much to defend themselves. Are you trying to make like a wolf-sheep reference here? No, it was a reference to Game of Thrones, right? Because Daenerys she chains some of her dragons up. You know, one of her dragons is quite aggressive, right? So she chains him up for a while, then they get released, and he flies around and just kills goats all the time, and sometimes children. 13-10, both teams on the bye, no AWPs for this round. I think he barbecued someone, like it barbecued someone's kid or something. 3 teams moving towards the connector area. The flashbang is good for a 2-man spray down, just about for Fur. A fast third kill as well, and Liquid has been turned off. It's like your mum's burst into the room. You've been playing your SNES for too long. Turn that nonsense off. No save game. How it can all go wrong so incredibly fast, James. Exactly. You lose one 5v3 situation, and suddenly you're going to be 14-10 down with a week bye, basically. And I think what you mentioned about the pop flash that Liquid has for B, about it not bouncing anywhere and all of that, I think that's actually being vastly underused at the moment. I think because you can, you know, underhand throw and all of that stuff, teams don't focus as much as on having pop flashes that flying like that, right? From afar, a teammate flashing for you, where there's no way your opponent can turn if he's holding that one particular angle. I think that's the maybe next step in both T-side and CT-side play. I think the best example that I can think of that, right, is Long A on Cobblestone, where you see the T-side, just when they walk in the arch, they do a jumping flashbang that bounces off the wall and goes over the top. But if you look at North, for example, they're one of the very few teams who have an actual pop flash for that position where A is throwing it for B. But maybe it's the kind of, you know, puggy style and people playing pugs and so on just want to flash themselves in all the time. But again, it's very, very inefficient from an element of surprise point of view. So things can definitely be improved there in that regard. At least 2 men spotted on A ramp, maybe 3. Taco is there, he can hear the sounds. And it almost seems like SK want to go towards the A site, perhaps expecting a rotation from Liquid. But rather than a rotation, it's a 3-man push into Palace. And that is a very cheeky one-tap onto Taco. But now the bomb is still emerging into ramp. So it seems SK is still banking on an eventual rotation of the stack towards the B bomb site to try and catch SK off guard. But Liquid are staying static. Phelps moving towards the connector position. 3 men to take care of on the A site. And looking at the positions on and above Shadow, if Phelps spots one, he may not check for the other and look towards CT. So there's a chance that Liquid could get a return frag. I don't know exactly where the weapons are right now. Well, there's one of them, Twist opening things up, and you know, if Twist goes beyond JDM, okay, JDM's inside the Palace. And things can only get worse for Phelps. The longer he takes to try and clear this up, the more CTs will be streaming into the A bomb site, but Nitro and Twist will be enough. Twist taking that last kill, but his teammate able to trade. Liquid win an unlikely round, which keeps SK off of match points. Great round from Liquid. They realized they needed to take a risk, and they guessed right. I think this is one of the few issues that SK has as a team. Still in some of these anti-eco, anti-force by rounds against pistols, they spread too much around the map and they get picked off. Maybe, I mean, it's a fair guess they were expecting Liquid to force because they would have match point if they won against that eco. And most teams are still unwilling to concede that. Also, you could see after Call Zero died, Fur just by himself jumping into B, even if he was flashed in or something, it's still very risky. In that situation, you want to group up and go to the other side, basically, after you see them clear out ramp like that. But SK were just it went from bad to worse really quick, James. You hate to see it. Indeed you do. A potential swing round for both teams.
Trade kills in favor of Liquid. They have position, they have information, but what they don't have is connector, where 3, maybe even 4 players, well, one's been boosted, Phelps, but he's not committing all the way. Elige knows something is amiss and will get a kill for his troubles. 4 versus 2. Cold looking for the player who got a kill on A ramp earlier, and indeed, that is the position I'm talking about. Makes life pretty hard for the T's, especially when they're down in the numbers. Nitro moving towards CT makes it impossible to plant the bomb. If Nitro can stay alive he will. Backing off because they know they've got position in both directions. Well, the only place it is indeed safe is the default position, but Fallen driven from the flames. Lovely grenade from Twist. That's 2 grenades. Perfectly positioned, and again, he will flush out the last pheasant for a nice dinner. 12 rounds, Liquid closing the gap, and now SK may have to allow them to close it yet more. Or not, they've still got loads of money. This is real good play from Liquid. We talked about yesterday how they're a proactive team. They don't wait for their opponents to make a move. They're the ones making the moves, James. And SK, they can go about it 2 ways. They can try and fight them head on, or they can just wait for Liquid to play into their hands, which is sort of what they did in the previous round, but still couldn't capitalize on the advantage they established early on. Taco with perhaps a change in approach. I don't know if he was just making sound in Palace or if he had a different idea. I think he's got to throw a smoke top mid for his teammates. Yeah, he has done exactly that. But nobody's going to move top mid for the time being. So again, it might be a ploy to just pull CTs towards the middle area and away from other areas of the map. We've got a push from JDM around the Palace position, and Liquid are playing pretty passive as far as the middle area is concerned. Elige having a look around connector. Other than that, they've got nobody in mid, nobody in CPL, nobody pushing around the short position. Nitro is around the corner, if you will. Starting to have a look now. In fact, re-smoking for his teammate. Don't often see that. Short player re-smoking the entrance to connector. Again, it is an abusable smoke for the CTs. Cold Zero suggesting a play towards the B bomb site with some pop flashes through the window, but the bomb is still on ramp. 2 A players there, and Elige may have just spotted the game, but can the rotation come in fast enough from the CTs? We've got one pushing apartments and one coming up short. JDM taking the bomb carrier down. Got an angle on Palace, but he's not sure where to look. That flash won't touch him. Nitro spraying through the smoke. 25 seconds for these T's to move in, and the CTs are getting pretty damn close to it. They've still got control of CT spawn as well with JDM, so how did he get the bomb down? 17 seconds. The bomb's still on the floor on A ramp. Cold Zero is trapped in CPL. It's down to Taco. He's got to do this for his team. He has no idea. Lost the pre-fire. No idea where the CTs are. 7 seconds for him to collect the bomb. Or win by elimination. And he has done exactly that from the angles that JDM was holding behind the box. I don't know if he saw where the bomb was. If he did, maybe his decision changes there. But somehow SK have clawed that round back from nowhere. Yeah, that was very unfortunate for Liquid. JDM, maybe it was the bomb, maybe he just felt pressure that he was going to be spammed through the box since he was low HP, but I mean, it's difficult to tell from his position. And Taco being way more aggressive now towards A-Ram, finds the entry kill on JDM. Phelps finds yet another one on Twist from mid, and it seems like Team Liquid is falling apart in round number 28. Oh, they played so well throughout the game, but seems like the aggression from SK is what brings them down in the end. Solid play from SK to claw that back. Again, it was a successful start from Liquid. I think they won both pistols, but in the end, it was SK taking it over the line. Lovely stuff from that, and that's just the first match of 2. Hello. Okay, there we go. It's great to see SK also showing discipline throughout that game, right? When they were losing gun rounds initially, where they were falling behind, they were still saving their guns, realizing when a round was lost. That's what allowed them to rebuy throughout that first half and eventually break the bank of Liquid. And from being down 4-0 and 6-2, they managed to win 7 consecutive rounds, and then the half on the 9-6 scoreline. Yeah. I'm fairly sure Liquid won both pistols in that, which is well, pretty strong stuff. Pretty strong stuff. So weird to be in this position. How do you feel? You're Dan now. How does that feel? I feel like my head is too big to be Dan. Oh dear.
I'm not saying anything about that. Well, it's only in comparison to mine because I've got the big head, and I suppose his head is slightly small. It's not tiny. It's not tiny. It's like on the headphones. It's like the tiniest you can make them, and he puts it on his head. But at the same time, he puts the biggest in-ear, like the biggest foam in his in-ear as well. He's got big ears but a small head. It's a great combination. It's not getting good, is it? Should put it on his Tinder profile. So, I mean, what did you think overall of the performances of those teams then? I think it was a great game, actually. A great display of Counter-Strike all around. You could see how both in-game leaders were basically trying to outsmart the other. We saw aggression for both teams, trying to make plays, not just being passive and waiting for their opponents to come to them. And sure, it's unfortunate for Liquid that they lost, but I think in the end, they don't really have that much to regret. They didn't make huge mistakes. They only need to tweak some little things. And I think this is definitely a great game for them and also for SK to look back and review their own play. So we've got Cobblestone coming up between these two teams. That will be the second match between them. Do you favor a team going into this match? I just favor SK in general. I just think they're a better team, obviously, but Liquid has shown that they definitely have the potential to upset, and they've also been playing better individually. The likes of JDM finally showing a little bit of a resurgence to that form we saw perhaps last time in Cologne last year at the majors. So I think it's going to be another interesting game, and I'm excited to see what happens. Again, I think the biggest edge that SK have is just their decision-making seems to be considerably far and above a lot of other teams, and that's going to be something that it might be hard for Liquid to deal with. It gave SK a way back into that match. We'll see if it can take them over the line in the second map, which is going to be Cobblestone, second match even. But again, SK are one of the teams that you can come and see live here this weekend in Esports Arena, Saturday and Sunday. We've got SK, CLG Immortals and Luminosity all going to be playing their matches live from Esports Arena. So come down and check it out. Bring some cash though. There is money on the door required, which can be, depending on your hours, $1, $5. We'll get a link for you. Where is it? It's bit.ly/ECSXEMX. Marvelous. See you after the break. Do you play Counter-Strike? Do you want to play with the pros? Do you want to play against this guy? Going in for his team. Oh! Or this guy? Perhaps even this guy. Okay, maybe not him. Let's go, dude. Vou fazer sorteio já, mano. Ah, sorteio aí, Acho que foi o Victor, o mod. Tem um minuto pra responder, mano. Guy. Okay, maybe not him. Let's go, dude. Chegou uma galerinha, né? Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. But you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Ah, Vitão, tá me trollando, né, mano? Então e 30, Vitão, tem mais 20 segundos. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. Vou sortear de novo. But you let her go. Cadê, ó? Não deu tempo, vou sortear de novo. Marcelo Júnior.
30 segundos, mano. Vou de novo. Castro, Castro. Esse daí tá aqui, né, Castro? Vamos lá, Castro. Eu sei que você tá aqui, mano. Castrinho. Cara que tem, mano. Tem 12 pessoas. André Fernando. Foi bem trabalho, né? Já vou. Tuzinho tava aqui até agora. Já vou. André, manda seu 3G aí. Não tá enfiado. Não tá funcionando. Se quiser tomar contato. Pra quê? O ventilador. Que bonito. Já tô descendo. Vamos cantar parabéns, Giovanni. Tá no... Já vou, tô descendo. Tô descendo. O jogo não começou ainda não. Ninguém fez a pergunta pra você, mano. Ah, tá. Vamos. Menino. Quem? Eu vou deixar o jogo rolando aqui e já volto, galera.
Right then, it is time for Cobbler's Liquid starting on the CT side. All armor for them. It's Fallen and Taco with Smoke and Molotov. So again, like Virtus Pro and now SK are two teams with seeing different combos on, but will they even survive to use them where they want to use them? Oh my god, Stanislaw just got absolutely bodied, straight wrecked, ruined, embarrassed. Nitro moving back to the site. He's in the cannon position. Spots Fur. Can he find the headshot? So the smokes have been deployed. The Molotovs are still in play. Fallen's throwing one to force twist from his position. He is absolutely on fire. And now it's JDM and Elige remaining. Taco still with his Molotov. And it may not even be required at this point. Can save it for the next round as well as his armor. Because everybody's dead. Yanko. Wow, you actually managed to not call me Dan in that situation. I am proud. I'm proud of you, James. Thank you. I feel like I've done something good. Finally. So not quite the force buy from Liquid on this CT round. Although, sometimes you see the buy on round number 3, so look out for that later on. But for now, they've got a very light investment in some pistols, and they have deployed a flashbang, and they will wait for no bomb. Can Taco get his UMP out in time? It seems he can. 3 kills for him. Cold 0-0 as well, leaving Stanislaw alone with stolen UMP, which will not last very long. A brief round. Let's see what Liquid do now. And you can see that Liquid did not go for the full force buy, didn't buy armor in that previous round. They obviously value utility much more in the first gun round. They want to be able to have those incendiaries, smokes, HE grenades to stop any potential rushes from SK Gaming. It will be interesting to see SK, presuming they're going to have another strong anti-eco round here. What do they do with their buy after that? Do they stay on the MAC-10s and UMPs, or will they upgrade? Obviously, they know that Liquid went for a double eco. They know that they will have the M4s, the utility, and it's going to be very difficult for them to even do damage with inferior weaponry. So in that situation, I would assume SK Phelps upgrading for buying an AK. No. I reckon Phelps will go towards long A. I mean, he could get flashed into mid and go towards danger, or go to the drop zone with the MAC-10. There's double op in play, James. That's fine. Everything's fine. Everything is fine. So whereas, okay, Phelps is deploying a grenade. That is what Phelps is doing right now. And this would be a good counter to the buy of Liquid, and you wonder if they have a read on it. It appears to be the start to a wall of smokes. I don't know, but there are many smokes around the map at the moment, so you wonder how far SK will go. Elise choosing to stand his ground. Just about getting a kill onto Taco there, but the trades will go in favor of the T's, and now it's wipeout on the B bomb site. Nitro around the doors, but Dusky wants to commit to this. He will be committed. Leaving Stanislaw alone. Does he head into the tower? Does he become the princess? Well, it seems like one AK is all they need, James. I always thought Zelda was Link. You know, in the Zelda games, right? Zelda's the name of the princess. Or Never played Zelda. Me neither. But I thought it was the dude in green with the flute. Has he got a flute? I think he's got a flute. Tweet me if Zelda has a flute. I mean, the guy in the Zelda game who's not called Zelda. That's Peter Pan. Peter Pan. Someone somewhere is massively tilted right now. Is he like an elf or something? I think actually the most important player in that round was Phelps, because he managed to get a kill in the drop zone, take the M4, and then get an extra kill towards the end. And that was what basically alleviated all pressure from his teammates. Him single-handedly ascertaining drop control for his team with just a MAC-10, James. That's a hell of an achievement. Stanislaw smoking off the A area to try and encourage, perhaps, players to go towards B, where there are 4 high-explosive grenades lying in wait. But SK, they're on anti-eco. They'll be careful. They will have to presume there is some nonsense to be had on the SK side. And again, they start using the range to their advantage to avoid would-be grenaders, to avoid close quarters with pistols, to maximize the range of their rifles.
And now there's no utility left. There are, however, CZs and the like. And again, you've got to be careful because Nitro could have been in a position to bait for his team towards drop, towards chicken coop. But it matters not. It's SK clearing out the B bomb site and finishing off the job on A. 5-0 SK. I like the patience from Liquid to continue with the ecos and have faith in their buys, but they have 5 kills in 5 rounds. So you obviously take a look at SK's money. They're going to have buys for days. So now Liquid is in a position where they really need to start winning these gun rounds. And the first gun round they lost was just to a very basic, aggressive B execute. Well, that's a good start for Fallen and Co. And how much can you do with that information? You know, he saw a number of people towards long A, but you can see the bomb sitting outside B at the moment. Obviously, Liquid don't know that. They've got JDM in, well, he had an angle to potentially look down B plateau, but he's moving closer to A, so it seems that for the time being, Liquid seem convinced that it could indeed be an A play. You can't do anything simply because there's so much time left for SK. I mean, they could have all 5 players there, still more than enough time to go back to B and then back to A and then back to B again, James. But we see Liquid tries to go for some aggression, boosting Elige up the drop room. Fur is checking it, but he is not ready for it completely. And Elige manages to equalize the numbers, so it seems like SK was preparing to go for maybe an A split or a B fake, since the bomb is just outside A middle. It looks like they do want to get into that drop room. 35 seconds remain, and the bomb has moved from the B bomb site back towards A. So it seems the split through connector is on for SK. 2 players jumping into drop. But can they pull more players away? At the moment, the Nitro is alone towards the A site. Twist having a look and then choosing to move towards B. So it seems the CTs are sold on a B play for the time being, but they've made a mistake. They've made a grave mistake, and it's up to Nitro with 10 seconds to kill the planter as he approaches the bomb site. Nitro's got to do everything in his position, trying to obscure his position. The bomb's getting planted, and that is the round. Leaving the bomb plant to the last second, there's an error, and then it's immediately GG. Nitro with a great positioning, just hiding in the corner, and played SK at their own game. Yes, that was a great individual play from Nitro, realizing the situation in the round, but you do wonder why SK wasn't more aggressive going up that A bomb site when the players dropped down into drop room. There was 30 seconds on the clock, more than enough time for them to make their way up A, but I think they were just a bit too careful in clearing angles that they did not left much time for themselves to work with. But still, they did a lot of damage, and you can see how Twist is forced to play with the UMP. So SK is still in a good position to force Liquid on an eco or a force buy if they win this round. Yeah, it's really hard to watch when the clock is played down to the point where if you make a mistake, you do not leave yourself with time to correct said error, and then the round is lost. That's it. Your options have run out. The well's gone dry, the milk's gone bad. The fruit has gone sour. Yeah. Don't know what else there is. Everything's gone tits up, James. As the English would say. T's moving towards the B bomb site eventually. They have exhausted a fair amount of utility. There are some players which still have some Molotovs, but yes, indeed, there's a 2-man flank coming in from Stanislaw and Nitro, and they're playing SK at their own game in that regard. And you know where all of that stems from, my dear friend James? Where? From SK doing a weak fake of trying to take mid. You could see, I'm not sure if it was Stanislaw or the other player towards A who was just like peeking through danger towards mid, and he did hear and see the grenades pop in, like the flashes, the smokes and everything, but he didn't see any of the players. So they knew it was just a fake, and that's what allowed them to push aggressively for that flank and completely shut down the execute. Okay, guys. And that's actually a better call. To go for that double flank is way better than to send player
around to go back Voltei, to mano. the bomb site. Falando rapidão aqui, mano. Tô com a dor de garganta. Esse cara vai trabalhando ali. Foi bom, site shop. Ele faz smoke ali, tentando marotar nela. Enquanto isso, a SK vai usando os granadas ali a favor pra tirar os jogadores da posição. Pega o pezinho ali na área, já pega o JDM e o Elige. Agora ele tá avançando ali pela queda. A bomba já foi infiltrada no plant. Sobrando apenas o Nitro e o Streslau que tá dando um pezinho ali na queda. E tá indo, né? André, me manda o seu trilho URL lá, mano. Alguma mensagem na Steam. O Phelps acha a eliminação do Nitro, já um 3k do Phelps, só que ele vai pro 4k. O Fur vai olhando ali a posição do Olof e o Streslau tá ali na queda. Ele tá esperando pegar algum jogador, vai tirar alguma arma e o Fur vai vir pelas costas. O Fur já avançou ali pelo Olof, ele elimina o Fur. O Streslau vai em direção a guardar sua arma, em direção da base TR. Ah, qual que é o seu sim, André? Manda o nome dela aí que eu adiciono, mano. Mano, 9 subs pra 400, velho. Bora lá. Vou tentar postar um vídeo esse domingo ainda. And a big thing in that previous round was getting rid of Elige very early on in that execute. He usually does a great job. E ele tem um armamento muito fraco. Tá com a AWP uma M4A1, mas as outras armas estão de muito baixo qualidade. Mas o Twitch nem consegue fazer 2 eliminações em cima do taco do Fallen. O Ed consegue eliminar o Fur. O Phelps elimina o Elige, o Code elimina o Nitro e o Code elimina o Twitch ainda. 2x2, JDM, Streslau versus Code e o Phelps. They're fully exposed now. JDM creeping in. Will he dare push through the smoke or even boost over it? Repeated Molotovs in a drop. Tá sendo efetuado o plant ali, já foi efetuado. JDM ele tá tentando pegar alguma fresta de smoke. Ele consegue a eliminação do Phelps. O Brapez do Code tá ali na queda. Ele vai marcando ali. Ele sabe que os dois jogadores estão ali pelaquela região. O tempo é do Code. O Code vai ganhando muito tempo ali. Os jogadores não estão dando muito pra ir por cima. O Code vai conseguir eliminação do JDM, vai conseguir eliminação do Israel. O Code com apenas um spray conseguindo 12 eliminações. Que emoção, menino. Que emoção, 10 barra 10. Faz de cagar, Matheus. O meu som ou o dele, mano? Tem como tirar, mano? É o Twitch, cadê ele? O cara falou que dá pra tirar o som. Jogadores pela Twitch. Cadê Twitch? Vai ajudar bastante, mano, se eu conseguir fazer isso. Tirar os som dos jogadores? É. Você até adiciona, um momento, mano. O Free, como sabe que é um eco, ele adora comprar só Mac 10, ele vai usar esses jogadores. Ele, mas dessa vez não deu muito certo isso, que achou a eliminação do Free. O Taco vai tentar acertar algum tiro e o Codzeiro conseguiu a eliminação do Nico. O Codzeiro ali tenta ir pela queda, mas tinha 2 jogadores esperando ele, então elimina o Codzeiro e vai dando um pezinho ali, ó. Vai avançando devagarinho, mas o Fallen consegue a eliminação do JDM. 3x3 e a Liquid não está um armamento muito forte, apenas com a Mac 10 que o Free tinha comprado no round anterior, deixa eu ver a tela, sorry. O Twitch ele pega um pezinho, já vai avançando pela queda, o Taco tá esperto com aquela posição. Esse K já vai visitar o posto de bomba 7A. Bom, no site deles. É que você usou só no coisa também. No teclado. Vocês não vai abrindo os pixels ali. Vocês não conseguiu pegar uma K-47. Vê que a barricada foi quebrada, ele já fica esperto. Tá tendo um jogador pelo meio, um jogador pelo fundo e um pela porta ali. Ô Vitor, você ganhou, mano, mas você não respondeu a tempo. Eu tive que sortear de novo. Daí foi o André que ganhou. Já adicionou ele já adicionou o André. Plantaram a bomba ali e o que parece é que acerta o quickscope ele muito lindo, Fallen. O que indica que vão guardar essas suas armas. A Liquid, exatamente. Mano, tem um sorteio de M4A4 de meu malvado de 10 reais e tá tendo de um sticker. Só que o sticker já deu o resultado do sorteio. Deixa eu adicionar ele aqui, cadê? Mas toda live vai ter um sorteio, mano. Só ficar esperto aí. Toda live vai correr um sorteio.
Adicionar ele aqui Lining rapidinho. up those flicks once again. There's JW going for a fast pick. Aqui, André. But again, nobody's there early for. Did I say JW? E a Liquid tá vindo com armamento forte e o Free acha em nosso bonito. Esse cara já fica na vantagem. E Free, como é a rush louco, já tá abrindo um moveset muito rápido ali. O Stanislau tá avançado ali no meio. Vai tentar pegar um jogador de costa. E o Coldzera acha que ameaçou o Stanislau antes dele ver ele. No caso. A bomba foi efetuada do plant. Só você aceitar, o André. O JDM acha o taco ali. O Twitch dá um prefire na smoke. Quase acha o Phelps. Consegue eliminar ele antes. O Elise elimina o Phelps dessa informação de onde ele estava. Que bala! O Fallen acha o JDM ali, que é outra JWP. Sobre apenas o Elise ali que está marcando ali, você consegue ver o Fallen avançando. From the player's perspective, it's really hard to tell, and it can be O Fallen misleading. tem que terminar pra não perder esse WP. O Elise tá numa posição muito marota ali. O Fallen dá um tiro muito lindo ali, abriu o pixel corretamente. Mais round para SK Game. Liquid around that 3,300 mark. And at this point, I think they've got they're heading towards Mandei, maximus mano. bonus. Indeed they are. So it's the buy between the buy. The buy between the buys, rather. Where you just get the bits and bobs. This is where you've run into a charity shop, you've just kind of stormed the window display and taken what you can, and then this is what you end up with. Mag 7, MP9, and a few pistols and a CZ. Shop, yeah, there's a military charity shop, right? E novamente a Liquid está com um armamento muito fraco. E esse cara perdeu muitas armas no round. O Twitch elimina o Fur e o Taco. E o J elimina o Taco. O Coldzera acha o Twitch e o Felp devolve ele no 950. 3 vs 3 de novo. Nós vai tentando acertar o barado ali. O Elise elimina o Coldzera ali. O MP9 que tinha muita vantagem. Só o barulhinho, aí, mano. Olha o barulho. 3x2. Eita, o Elise acha o Phelps sobrando apenas o Fallen, que largou seu WP pegar o K47. Como todo jogador estava ameaçado, foi o correto se fazer, mas Nitro não deixou oportunidade e não pegaram a WP no lote. Não precisa não. O calendário. Agora vai ser um armamento completo ali na parte da... Ô Victor, você não respondeu, mano. Eu fiz o sorteio, deixei 2 minutos aí e você não respondeu, mano. E a SK vai fazendo muitas granadas ali. Tirando vários jogadores de posição. O JDM consegue a eliminação do Fallen. O Elise ele consegue a eliminação do Taco e o Phelps elimina o JDM. O Fer avança ali em cima da árvore, consegue eliminar o Elise. O Fer quase consegue eliminar o Twitch, mas o Twitch foi mais rápido. O Coldzera elimina o Nitro. O Coldzera acha a eliminação do Twitch. Então ali tá com o Mag 7, ele acha o Coldzera. Leva o Coldzera, sobrando apenas o Phelps. E o Snow tá com uma desvantagem enorme, que ele tá com armas de curta distância. E o Phelps acha o Snow com uma pizza de escuta na mão e a round da SK Game. Victor, daqui a pouco eu te mostro, mano, que já tinha acontecido. Putz, acho que não tem, mano. Passou na Twitch, velho. Twitch. Aí. Mas como foi um round armado aí, o limite elimina o Fel, o coisa, os tetradados. 3x3 aí, o Fer e o Elise estão com 2 submetralhadoras ruins, pode ser assim. O Taco elimina o Stanislau ali, que tentando, pegando de costas, o Fer tá ali no site marotando. Pode pegar o Elise de costas, pega o Elise, sobrando apenas o JDM com o seu WP. Que a gente não vai ter muito o que ele fazer. O Boss pode fazer um guardar pra comprar no último round. Uma coisa.
Eu tenho mais pra tentar tirar alguma arma aí. Ele tá avançando ali. Ele viu o Fer, ele conseguiu eliminação do Fer. Leva um tiro ali. Elimina o Phelps do varado. Sensacional. Que bala foi essa? Sensacional. E o Taco elimina o JDM. Tô, mano. Tô gripado. Cadê? Esse K-Game tá jogando, mano? Esse é... I've got a video somewhere. I had a 1v3 in Mirage, and I was at Toll Booth, and I shot 2 people like that of the 3. And then I got excited, and then I hunted the last guy and died. I'll show you the video. I think it's on my YouTube. Yeah. What is your YouTube? James Bardolph CS. Mas não tem nenhum ao vivo aqui, 2. Well then, Elige is, oh my god, he could absolutely crush. O Elige elimina o Fer e o Taco elimina o Elige, devolvendo a kill. E o Twitch ele tá avançando ali. Conseguiu a eliminação do Codzeiro enquanto ele cego. E deu construído no Fallen ali. Ele vai encontrar o Taco de lado, consegue eliminar a eliminação. E o Nito elimina o Phelps e o Twitch elimina o Fallen. Com um round muito, com toda a pistola ali. A SK perdeu todas as armas. Não conseguiu tirar quase nenhuma arma. Destaque pro Twitch, ele conseguiu fazer 2 eliminações muito boas. 3 na verdade. E round da Twitch. Da Liquid, 11-4 para esse K-Game. Obrigado. Como é que tira o som, mano, daqui? O cara tinha falado, restaurar o som dos narradores. Round Pito, todos os jogadores estão ali com colete da capacidade SK e da Liquid estão apenas com uma Glock e uma flash e uma smoke. O Fer vai mostrando pelo fundo, ele vai encontrar muitos jogadores. Ele acha o Twitch, ele viu o JDM ali, acertou alguns tiros e já vai recuando. Esse cara já tem informação, o Fer leva um HS ali, andando, o Elite passou a eliminação. O Fallen dá uma bela bala no Elite ali, o Steve devolve essa bala de do Codzeiro. O Elite dá uma bela bala no Fallen e o JDM elimina o Phelps. 1x1 agora, Taco e Teslau, a bomba não foi plantada ainda. Você não vai tentar jogar algum espaço ali. Você vai ser bonito, hein? E vai enfrentando o plant. A bomba foi plantada, isso não foi muito bom pra esse cara. Já que agora, se perder esse round, vamos poder fazer um forçado com os granadas. O Taco ele vai, encontra os nós de lado e dá uma bela bala ali. Mais um round pra esse K-Game. Ele vai brincando ali. Defusar, ele tá defusando a bomba. Se ele brinca ali, pega a bomba. SK with triple the score now of Liquid. Is there a way back? And you can see the second variation of Liquid's T pistol around. Yesterday, they did the same thing. Straight away, they took control of mid and A halls, drew a rotation from B, and then they went back to B. And then around there, this time around, they wanted to go A, but it does not work out for them. Unfortunately, round para esse K-Gaming. Agora estão todos ali com... O Taco tá com um rifle de 4x4. Todos os outros estão de MP. O Fer ele faz uma flash, conseguiu eliminar a JDM do Elise. Um spray só. O Fallen elimina o Stanislau e ainda elimina o Nito. 2 eliminações para o Fer e para o Fallen. Sobre apenas o Twitch, ele que tá na região do Dragon War. Tem jogador funcionando pelas costas deles, ele conseguiu ouvir esse jogador, ele deu uma morota ali, tentando pegar ele por desprevenidos. Ele tenta pegar o Phelps ali, mas o Phelps leva melhor. 13-4 para SK. SK que levou o primeiro mapa. Pô, Victor, é que era pro pessoal que tava na live, mano. Você saiu na live bem na hora então, mano. Desculpa aí, Victor. Gather up so much bank, it's going to be very, very difficult to break it and actually force them on an eco and get perhaps a free round for yourself. Hello. Dá um pulo ali no fundo, já viu que tem muitos jogadores ali. I'm out. I'm out. I love those moments. Screw that. When it's like, nope, nope. Back to the site we go. For joining for support, just 2 players, however.
See what he chooses to do. Not O Fer tá com a spectacular MP9 aí que é with muito the MP9. desvantajoso, I que think não it's tem fair to muita say. Still vantagem gonna de go for perto. it though as he De longe, quer rotates dizer. towards the O Fallen connection elimina position. o With, Nitro. wiser positioning, playing close around the smoke. Only Eles got eliminam one o Fallen e o frag. Fer, como eu disse, Raised foi the alarm. eliminado, já That que one ele player não vai ficar arma. rotated through to the balcony O area. Twitch é eliminado pelo Cruzeiro, que deu uma pinada ali. The drop off indeed, maybe. O Phelps tá com o toque com a 47, ele pode fazer um belo estrago. Baixa ele efetuado do punch, sobrando apenas o Phelps e o Taco. O Phelps elimina o Twitch, mas o JDM devolve essa kill em cima do Phelps. Os dois jogadores estão muito miados. O Taco pode ter uma boa vantagem em cima disso. Mas o JDM encontra ele de costas e o round pra Liquid. It's a long way home for Liquid. 8 rounds behind at the moment. Taking it 1 round at a time. Isn't that right, Yanko? 1 round at a time. Yes, James, that is the thought process behind the comeback. You need to have a healthy mindset. But something that helps a lot is making A Liquid vai trabalhando todos os jogadores ali na região do meio. O Fallen já viu os jogadores ali, muitos efetivos disparados ali. Ele tenta dar um tiro ali, mas acabou errando o disparo. O Fer vai tentando marotar ali, passando pelo smoke, mas vai ser encontrado pelo Ceslau, que foi eliminado. O Lito elimina o Cruzeiro ainda. O Fallen conseguiu eliminação do Twitch, o JDM elimina o Fallen com a granada. E o Stanislau e o JDM eliminam o Phelps e o outro jogador que não lembro agora. You know, a lot of teams will say, yeah, we never gave up, we tried our best, but once you're down like 14-4 or 14-6 perhaps, you know, you feel like the game is over. Round pra Liquid, agora vai ser um eco da parte da SK Game. Is possible, and like at 14-12, feel like, okay, we can do this. We're doing this. It's happening. It's not happening for SK in this round. Not a full buy anyway. You never know though what will come of any round. We have seen pure USP rounds bought against won against full buys. O JDM dá um strafe ali, tentando pegar alguém na parte do Olaf. Pistols are a treacherous mistress, James. Sometimes they deliver and you win a round out of nowhere, and sometimes you fail completely and you get wrecked. That reminds me of Acho que vai marcando ali. the sign I saw. Não, sorry. You said treacherous mistress. The sign I saw on a search A gallery. Liquid. Do not let a flattering A SK tá postando uma no site B, todos os jogadores estão deceive you. no She site is B. after your barn. Só tem. Não, o Fer e o Fallen estão olhando ali no meio. That sounds a little bit like Já avançaram. O Fallen consegue. O Fer consegue lançar do ATM dando que é outro ali. O Twitch elimina o Fer e elimina o Fallen ainda. Big or small. O Codira elimina o Nitro, elimina o Origem ainda, conseguiu dando um belo spray ali com sua CZ, que é bem perigosa na mão dele. E o Twitch tá bem lesado ali com essa WP. O Ceslau vai acertar algum tiro no taco ali. O Codira elimina o Ceslau também. E o Phelps elimina o Twitch. Belo round do Codira, ele conseguiu eliminar dois jogadores muito bem ali. Um spray só. Ainda dá uma bela bala em cima do outro jogador. Round da SK Game ganharam forçado ali. Entre o Nicolete. Isso foi bem prejudicial para a equipe da Liquid. Beautiful language with which to describe this, Yanko. Which clearly went over your head. André, só falta você aceitar aí a troca, mano. Já mandei já. 14-6. See, look, you confused me now. 14-6, and the UMPs are coming out for the Liquid team. They have a bye despite the shortcomings, the hardship of the previous round. E aí, Faker? O Codira segura o spray ali, elimina o dentro do Twitch, mas ele castiga o Codira ali, vingando seus amigos. O Taco vai fica esperto ali, esperando algum avanço do jogador pela queda. Ele vai fazendo barulho por ali. O Phelps pina em cima do Stanislau, que é castigado por ele. O Fallen encontra sem scope e o Elite castiga o Phelps e o Taco. Sobrando apenas o Fer. Rei delas. Provavelmente contra algum jogador ali pela região da queda. O jogador vai dando a cara aí, o Fer vai tentando achar alguém. Vai strafando, só pegando informação. Ele acha o Stanislau, acerta algum disparo, adiciona apenas com 2 de vida, mas o Stanislau elimina o Fer. In this hour between 5 and 6,
if you do want to come down and go to Esports Arena and watch some of these teams play live, you can do that at the link below. Tickets are $1 in the next 60 minutes. So get your dollars out and buy yourself some tickets. Fizeram um sorteio de uma M4A4 da Meu Malvado. Dando 10 reais agora na cabeça. Guys, I bought 8 tickets. Let's go to LAN. Aproveita aí que não tem muitas pessoas participando, você pode ter uma boa chance de ganhar. Agora é um forçado da equipe aí, 10k. Almost with double the money being carried at the moment as you can. O Twitch vai tentar algum tipo de smoke ali, pegando um pezinho. I think it actually says something in the bar. O Phelps ele tenta marotar ali no Olof, esperando alguém passar sem olhar naquele canto. Depois eu dou o Faker. Dá exclamação sorteio 10 pãozinhos, ou então você pode ir lá na descrição. O Phelps leva uma molotov no pé ali, mas o taco salva ele. O taco tenta subir na caixa dele, mas não deu muito certo. O Phelps marota na smoke, consegue levar seus nitros. Ele tenta pegar um jogador cego ali, mas puxa uma arma ali. O Codira dá um que é outro ali no outro game, exclamação que é outro aí no chat. O Codira tenta achar o jogador ali, mas o leva o Codira. Vai sendo efetuado o plant. O Codira e o First estão com... O Fallen estão com uma Mag-7. Pode ficar a boca lá, mano. Vou dar o barulho. And look what happened there. Let's see what Fallen and Fur exclamação sorteio 10 do. They want to abuse the close range advantages of these weapons, perhaps to collect something along with money for a future round. So they may be standing around for a while. Salve por 10 pãozinhos pra Jennifer. Phelps leading the charge of 21 kills. Os jogadores vão tirar alguma arma ali no Olof e na região da queda. Mas o jogador vai indo pra essas áreas. Eu falei, viu, Elige ali. Elimina o Stanislau, deixa o jogador muito merda ali, hein. O seu jogou com apenas 13 de vida. They'll take that. Fallen scavenging for an upgrade, but nothing can be found. But they've got another round with which to do damage. Ô louco, Faker, valeu, mano. Vai dar uma bela... A sua noiva aí sim, mano. Vai dar uma bela motivação aqui, mano. Trazer cada vez mais lives. Ô louco, mano. Salve pra Jennifer aí, um beijo. Jennifer? Que jogão, né, mano? O Orineu, você tem uma boa chance de ganhar, mano. O JDM avança, ele construiu na Mac 10, elimina o taco do Codizera. Elimina o Fer ainda, no 3k ali, muito bonito. Ele deu uma bela bala ali. O Fallen vai tentando aí castigar o JDM, pega a informação que ele tá ali. Ele rusha ali, erra um tiro, inclusive com a sua Mag 7, ele leva o Fallen. O Phelps vai tentar marotar na smoke ali, tem o JDM ali que tá muito pra life. Uma única bala de USP ele leva. Ele marota ali na smoke. Ele acha o Twitch, erra o tiro e elimina o Phelps. Foi uma bela jogada ali do JDM que ficou muito miado ali de vida. Mas ele levou 3 jogadores. Boa, mano, vou fazer live sim, bora. Beleza, daqui a pouco eu olho o telefonezinho. So that Cold Zero doesn't have to switch his position in order to cut the AWP. Eu tenho que ver se eu gostei. Taco is the one doing it and Cold Zero can stay in the drop. E agora é uma armada das duas equipes ali, mas é um forçado bem forçado mesmo. Esses barulhos não pode ficar com a boca lá. Já falei 5 vezes. Waiting for somebody to peek, but timing was not in his favor. O Taco ali tá com essa WP, o Fallen também. Agora acho que o Fallen tá com a terceira WP, já que o Codizera também é a segunda. Bora, mano, amanhã a gente joga umas operações aí. O Fer elimina o JDM, o Stanislau com 2 HS ali de Mega 7. Bela bala do Fer, o Fer já tá jogando demais. O Elige acha o Fallen ali. Agora ele vai rushando, ele tenta agora subir a smoke, ele vai tentando abrir o bomb, o Codizera vai mostrar as costas, ele encontra o Nitro, já leva deixando esse SK 4x2, esse 4 é do Fer. O Fer tá com essa WP ali cravada. E o Fer ali, pelas serviços que ele tá fazendo, dá pra ver que ele tá melhorando de alto, mano. Ele tenta dar um flick ali, mas erra. O Elige vai rushando em cima dele, o jogador levanta ele. O Codizera leva o Elige, o Twitch leva o Codizera e o Fer elimina o Twitch. 15-9 para esse cara no match point.
they can still buy a Twist with just shy of $9,000. Dá exclamação Steam, mano. City side, James. How are they Isso eu gonna lembro, make mano. this work? They'll find a way, Yanko. God damn it. You're sitting in the wrong seat. Yeah, Dan sits on the left. You're sitting on the left. That's why I keep calling you Dan. That's your excuse, James. Really. I thought That's not bad. Comprei pra comprar I o was rolê, velho. thinking, well, on my feet to come up with that excuse. Viu, Lama Round. SK expecting a difficult but fast play into the bomb site, put essentially 4 people there on his own. I feel like a lead. E a Liquid vai ganhando um bom espaço ali. Shots missed by Tem que eu Fallen. coloco, tem que ver se eu lembro aqui. Liquid taking it slow, maybe. Vai no notebook dele ali, clica em seu direito na internet, propriedades e exibição. Como que eu já tento? Eu já olho então. O Fallen vai mostrando ali no meio, tudo pra alguém. Ele acha dá uma bela bala ali, que era o AWP. O Fallen teve muito mais reflexo que o JDM. O Fer encontra o Snow, mas ele vinga o Fer. With the man advantage, the Brazilians as they come in for a retake, including a flank from Fallen. O Elige elimina o Fallen 3x3. O Fer fica com o armamento muito bom, ele já encontra uma bela bala em cima do Codizera. Isso o Nico tá bem miado, o Phelps também. O Taco só tá passando mais sound aí. O Twitch encontra o Phelps de costas ali. O Taco vai em direção a guardar sua WP, que é a melhor escolha que ele tem. Ué. Team Liquid to make it to 10 rounds. Can we see the scoreboard, see what the money's like? The money's not great for either side, so Liquid have to think about how much they want to hunt this 1 AWP on Taco. One of the 2 players flanking, and he could catch Taco off guard if Taco moves up the stairs. You can see Twist's position closing in on Taco's current one, but not really committing to it either. So they'll have their own bits and bobs to save. Liquid need 5 from 5. Meu Deus do céu, mano, esse barulho. The SK economy has been reset. Mag 7 triple UMP for the CT side. And again, they're dangerous enough with pistols on them. O Freeback é o seu Mag 7 ali, que ele conseguiu fazer um belo estrago ali. O último round que ele foi no fundo ali com o seu Mag 7. O Taco ele vai tentando encontrar o JDM. Quem vai encontrar ele primeiro? O JDM acha o Taco primeiro com aquele pulo ali que ele deu com sua posição. Ó, Matheus, tá foda, mano. Quando ele pega o pezinho ali, eliminado pelo Twitch, mas deixou bem ilusionado. Pera com 9 de vida. O MP que foi nerfado, hein? Os jogadores estão com o MP ali. O Free vai marotando na smoke, esperando alguém avançar. Já viram aí o Free ali. O Free já vai virando ali. Ele encontra, eles dão uma bela bala. O JTM já fica esperto do jogador ali. O Phelps encontra o Twitch de lado, o Fallen elimina o Zenzal. 3x2 pra esse cara, os caras estão na vantagem. O Free encontra o JTM, sobrando apenas o Nitro. Tá tudo na ponta do Nitro. O Nitro e tá na mão do Nitro. E o Fallen elimina o Nitro. Jogo da SK, 2x0 em cima da Liquid. Uma bela partida. Ô Matheus, olha os caras aqui, mano. GG. Esse cara jogou demais, mano. Eles perderam muita patente aí, mas depois eles conseguiram retornar. I feel like they should have sent one player não teve muito o que fazer ali. It would at least draw the attention from Fur, and that will allow them to gain more ground towards A through mid, but they felt it was best to stick together and try and brute force their way in. It did not work out, and they were on the way to make that comeback, but not quite enough from Team Liquid. Com MP9. Well then, another victory in the bag for SK Gaming. Kind of thing. Sorry, I muted myself. I do apologise. A victory in the bag for SK Gaming, having a good time of things for the most part. So that's going to be SK and Liquid. We're going to be heading towards Renegade versus Ghost. They're going to be playing on Mirage and Train. Ghost are a team who have more than 5 players, and they keep fielding different ones in each match, which I think is
fair to say is quite inconsistent. I'm not sure how much we can say about them other than they seem to be performing better with players who weren't in what you could say. Bora aí, Victor, passa. Eu não. Beleza. Mas não precisa não, fica. Só de OT já consegue já. Não sei, mano, que não tem muito tempo. Para de ser seguro que tem, mano. Pode ter ido. Vitor, adiciona o... Depois eu me inscrevo. Adiciona o que tem, mano. André, mano, se fosse você, eu vendi o ficava antes do... Não ficava não. Você vai perder todo o valor dela. Vai jogar, Victor? Vai jogar também, Victor? Não precisa de ter operação não, só de ter lá pra jogar. Ó, dá uma pressão, mano. Você vai ou não, mano? Fake aí, Victor. Não sei por não. Volta lá então, vamos ficar rapidão. Vamos ficar rapidão, eu espero. Vamos ficar rapidão, eu espero. Corre. Vai correndo, vai acontecer. Matheus, 9 vai ter que sair, mano. Rapidão, corre lá. Mateus, vai logo. Ó, o barulho, mano. Tô louco, filho. Tô louco. Valeu, mano. Mano cavalo.
Valeu aí, mano. Guys, 8 sub pra 400, né? Se puder divulgar aí, então, amigo, velho. Vai ter um sorteio muito. Mas sorteio não, vai ter um vídeo muito foda do domingo. Até aqui. Vai ter um sorteio muito foda do domingo. Recomendo vocês ficarem ligados aí. Oi! Oi? Por quê? Que 9h30 tem que sair, mano. Quanto tempo? É 9h15 já. Diga rapidão. Jogar só uma. Mano, um amigo meu pegou uma M41 Hot Heat lá, aquela vermelha lá, mano. 400 pontos. Já baixo já, mano. Vou jogar, acho que Power Games, viu? Qual o volume? Do jogo, da live, da minha voz. Tá, corre lá, mano. Baixar qual volume, mano? E aí, Sold, beleza, mano? O som tá muito alto, o mic tá baixo. Calma aí. A música, já baixa, eu vou baixar. E Sold, seja bem-vindo à live stream, mano. Eu queria saber o resultado em SK. SK ganhou 2-0. Quase te deu. Salve, hoje. Quase te deu o chique de graça, mano. Tem que pagar um pouquinho pra ele? Quando eu vi, mano, meu inventário tava valendo R$750. O que eu ia fazer? Ai. Mano, vai travar isso aqui, né, velho? Saída, mano. Tem que lembrar quanto que é aqui, velho. Tá te chamando, Léo. A4. Ah, mano, tá trolando, velho. Caiu, mano. Será que volta na mesma stream, velho? Nossa, mano, nossa. Nossa, eu perdi 10 pessoas, mano. 5 pessoas que tava na live que eu perdi. Sério isso, mano. Depois eu te ajudo a fazer live, né? Ai, nem vi, o cara tá do meu lado, mano. Você não sabe esses modos novos, mano. Tá na hora de ter um novo modo novo já. Não, cara.
roda. Ai. Gostosa, mano. E a Vortex. A música tá boa, mano, tá alta. Não tá muito alta, né, velho? Matheus. Que foi, maninho? Fala o coisa que você usa, mano. Buffer? É, buffer, essas coisas. O buffer eu acho que é 4K e o bits é 4K e 500. Só que eu não sei se a internet aguenta. Ah, tá ali. Você usa quantos? 4K e 4K e 500. 4K e 4K 500? É. Meu Deus do céu. É o que eu uso, mano. Quanto que é HD? 1280 720. Não, o bits. Eu não sei. Deixa assim, depois eu arrumo, velho. Eu quero dar uma travadinha. 16 a 10, sim, mano. Os dois mapas, 16 a 10. Vai ficar. Não sei se for os dois mapas, 16 a 10. Nossa, velho, faz mó ecão quando eu falo, mano. Uhum. Uia. Olha na live pra você ver. Acho que não dá pra você olhar mais. Faz não? Ah, pra mim faz. GGSK, mano. GGSK. Participar sorteio, exclamação sorteio, guys. Quer uma operação rapidinho? Bora. Let's go! Que isso? Segura a foto do maluco. Nossa, NS, mano. Headshot. Vamos lá, jogar uma operação aqui rapidinho. Cadê? Já comprou a operação? Não. Eu tentei fazer... You know, I just wanted to put it out there that you are doing a great job, and I will feel personally Mano, responsible. o volume da live tá muito baixo, cara. Qual? Que volume tá baixo? É, do seu microfone, do seu microfone. Eduardo, dá barulho aí, mano, por favor. Não sei como que aumenta. Ah, que sorteio, pãozinho. Haha, eu caí. Sorteio, mano. Exclamação, exclamação, qual é o nome daquilo lá? Sorteio? Ué. É sorteio. Ué. Exclamação com o nome daquilo lá. Deixa eu ver certinho quanto é que é meus buffers aqui. É, na real é o contrário, de 4K e 500 e 4K. O bits é 4K e 500 e o buffer é 4K. Pera aí. Como que é? Os bits é 4K e 500 e o buffer é 4K que eu uso. Você usa o buffer quanto? 4K 500? E o bits? Bits 4K 500. Vou deixar o bit 3500 e o buffer 4000. Caralho, mano, cala a boca aí, rabarita! Cadê você, Matheus? Aí, esperando o convite, manito. Convite de novo, entrar. Ah, cachorro demônio! Já volto.
quanto? Deixa eu ver aqui. Ready. 8 inscritos, hein, mano, pra 400, mano. Tudo foi demais isso aí. Sou eu, Manito. Ô, tô louco. 400 sub eu faço sorteio, o tempo com sorteio. Alô? Então, aceitou? Começa de novo, manita. Desculpa. Deixa eu só na fonte aqui. Começa de novo, começa logo, manito. Tá adicionando uma coisa. Du, fecha a porta aqui, mano. Eduardo! Ô, Du! Fecha a porta aqui. Exatamente, ó. Segue o espaço do André aí, ó. Mano, eu tenho certeza que tá com eco o meu som, velho. Deixa eu ver. Mano, eu tenho certeza que tá com eco o meu som, velho. Mano, por acaso sua voz tá mais alta que a minha, a única coisa. É. Mas tá meio agudo o meu som, tá ligado? Oi? O som tá meio agudo. Depois eu vejo se consigo arrumar isso. Vou jogar isso aqui com o Enzo hoje, mano. Deu ruim. Manito, por que você tava tão animado hoje pra fazer as narração? Eu não tava, mano. Eu esperava que eu chegasse 400 subs hoje. Mas não chegou. Ready. Ah, cala a boca, Tatita! Let's roll. Daqui a pouco o Pipi começa a gritar ali, mano. Aí fode o bagulho todo. Bateu o pau aqui, assim. Queria 8 aí, mano. Dá nada. Chegar 400. Ai. Nossa, mano, minha perna, velho. Deu um chute. Estralei minha perna. Fala uma coisa, mano. Eu vou colocar o Pipico no ombro, velho. Já vou. Pipico no ombro. Não, mas eu vou pegar o Pipico, mano. O Pipico mete o louco, velho. O Pipico é muito loucão, mano. Você já viu o Pipico? Você não viu o Pipico ainda, né? Hein? Não. Eu não queria ver também, não. Nossa, eu não vi o Pipico, mano. Por que você não gosta de Por que você não gosta de papagaio, não? We've defended this city countless times. We're not gonna start failing now. Exatamente. Sininho, sininho. Sininho. Me pega o final do vídeo lá depois, eu tô editando aqui, ó. Viu o quê? Final do vídeo lá. Eu tô editando. Ah, tem que terminar de editar também, que eu vou editar. Ainda hoje, só. Tem nada pra fazer de melhor. Ó, olha, você tem aqui, manito, ó. Faquita, manito, faquita. Faquita, manito, com categoria, manito. Ô, caralho, para de dar tiro na cabeça do moleque. Deixa eu pegar uma faca pra poder comprar meu MP9. Não! Ô, drop. Não dá pra ficar puto. Eu fiz a conta errada. Não, mano, na moral, vai tomar no cu, Giovanni. Relaxa, né? Não relaxo, não. Era pra gente ter feito na faca e garantido os outros rounds. Olha então, o palácio de Acabar que eu olho aqui. Aqui tem, vários. Deixa eu matar no MP9, P7. Mata não. Eu só peguei pra poder comprar meu MP9. Tira o pau. Não quero também. Agora eu preciso de drop de alguém pra poder fazer meus kills. Pô, tá horrível já, mano. Na moral, falei pra deixar pegar na facão. Quando eu saio do bagulho, faz barulho pra você também? Como assim? Fica a perna, eu acho. Olha que olho aqui. Mano, é o P quando os caras vêm tudo da liga, velho. É, vieram tudo da liga.
Olha, onde é que tá o cara, velho? Tá. Tu ainda matou, mano. Mano, meu celular não roda, mano. A memória dele é muito pouca, velho. O Tá que pensando não em roda? baixar, eu gostei dele. O que não roda? Critical Ops. Olha a palácio, Matheus. Tô olhando, tá com vendo. Escolhe aqui. Capaz de falar de bom cara, cuidado. Faz, né? Isso aqui até ajuda, mano. Tipo, defender, tá ligado? Retake não. Defender bom. Vai, CT. Cego. Ah, mano, tava cego, velho. Stay focused. You're doing great. Se não fizer. Não! What the fuck? What is your status? Menos 90, manito. Alright, this is a Compra crowded area. Molotov, We don't have the luxury of Não, dá making demo já, mistakes. mano. Não vale a pena fazer. Por que não? Ah. Porque a gente já perdeu uma. A gente vai perder 1000 pontos, mano. A gente vê, a gente faz depois de novo. Só pra fazer o próximo mesmo, depois a gente volta. A gente vai ter que voltar tudo mesmo, quando você comprar a segurança. Ah, o primeiro no palácio, não esquece. Vou pegar tudo, manito. Não, vai não. Você dá um pouco pra mim. Grenade out. Eu tô dando do que, mano? Dano de falha. Caverna tem. Bate dano, falha, não. Você tem certeza que isso aqui tá bom, Johnny? Isso aqui tá muito horrível, cara. Como assim? Vem cá, vamos fazer um robust. Vai, vem cá. Não dá, Matheus. Não tem colisão, esqueceu? Ah. Bosta. Ai, Molotov. Ai, meu Deus. Ai, já estamos aqui já. Vai atrás. CT. Seu otário, hein, mano. Eu vou pegar aqui ali no palácio, certeza. Só que eu não acreditei. Culpa o Molotov, hein, mano. Molotov é ruim. Se pá que você mata o cara na Molotov. Fica aqui, ó. Fica aqui. Mano, fica aqui. Eu vou fazer uma estratégia de matar. Não, fica aqui, mano. Fica aqui logo. Operação recompensa. Ok, eu vou fazer uma estratégia pra gente poder matar tudo de uma vez. Ah, tá. Incendiary out. Tiraram o dano, seu otário. Ai! Ah, mas eu falei que fica ali, demônio! Por que você não ficou ali, cara? Você tava me zoando? Miado, vai. Contra bot, mano. Caralho! Tá mais de você. Nice. Confiou na calma, eu pau no cu. Ô, você tudo palácio. Mano, que horrível que tá essa missão, cara. Me guiso. Acho que essa aqui vai ser pior que a gente já fez, mano. Precisando 10/10. Pô, eu tenho que fazer pelo menos de novo, hein, mano. Eu fiz com ele, eu tirei mais tudo palácio. Ah, que porra de liga aí foi essa, manito? Tá ligado.
Tem coisa ali em cima. Pegou a porra da cama? Ah, eu só perdi precisão, não, porque sou idiota. Tininho, mano, tininho. Mano, que porra foi essa, velho? Tudo pra lá de novo. This is just the beginning. GG. The war is far from over. Nossa. Meu Deus do céu. Olha essa pontuação. Meu Deus do Puta que pariu, mano. Que Deus pontuação, manito. Põe pra jogo. Mas tem pode falar palavrão, mano, que é family friendly. Ah, é, né? Eu falei, puta que pariu. Mas desculpa, manito. Desculpa. Juro que eu vou acostumar com o sistema do YouTube. Prometo. Você pode escolher. Matar 25 caras no R8. Ou R8, matar R8, 25, R8, ou eu matar sei do 15 pistoleiro. caras no Magfire. Magfire. Não, mas que você mesmo. Vai logo de R8. We're in the Wild West now, boys. Have some fun. Pode se divertir, mano. Divertir o quê, mano? Quer skin? Eu quero skin na minha vida. Mano, se, a gente vai... isso que vai ser foda. É só um tap, só um tap. Domingo, hein, mano, vídeo foda. Let's roll. Patroa. Patroa. Né, mano? Mano, a thumb tá bugada, velho. O que tem a thumb? É pra tá com SK encoberto assim, nig, só não atualizou. Ô, louco, mano. André é o novo Nightbot. Nossa, é bugado, ele muda todo mundo. Hã? Nossa, é bugado, ele muda todo mundo. Ih, já começa com a R8, eu confiei, botei fé. Ou é você que não entrou ainda? Eu entrei, né? Na D8 Ó, por o que a enquanto. gente vai ter que fazer é comprar um M4, porque se a gente não se garantir, a gente vai com o M4. Não, mas eu me garanto pra R8, cara. Não precisa de M4 não. The workers have all been evacuated. Ah, como é que Get R8? to Então work. GG, mano. Então não errar nenhum tiro que eu não vou errar, mano. Deixa eu ver. Ah, eu devia ter comprado Bang, velho. Que arma que tá na mão de R8, né? Uhum. Aqui. Tira a cara, tira a cara. Ô louco, que bala foi essa? Você viu ali? Eu também varei 2. Comprar um PI, se a gente não se garantir, a gente coisa. Não, mano, eu tô falando Não, né? mano, tem que garantir isso aqui, se puder fazer mais isso aqui. Oi? Tem que garantir isso aqui, entendeu? Por que tem isso aqui? Se eu dar pra isso aqui, eu vou ter que sair. Se perder, já era. De novo. Que isso, menino? Que isso, menino? Ah, aqui é a mina da Digo, tá achando o quê? Digo? da R8. Deixa um pouco de kill pra mim, mano. Exclamação que é outra, mano. Mano, eu peguei o bagulho especial dela, velho. Como assim? Ela tem um easter egg também especial. Ela veio de uma maneira diferente, tá ligado? O que é que? Ai, caralho, puta bang, mano. Não tô vendo porra nenhuma.
Don't get cocky. The battle isn't over yet. Mano, foi você que tacou bang, mano? Não vi porra nenhuma. Não, só uma. Ah, tá com M4A1, mano. Esqueci de trocar. Desistiu de voltar a jogar de M4? Não, eu esqueci de trocar pra M4A4, tá ligado? Não, mas você esqueceu de trocar. Você desistiu de jogar de M4? Uhum. Você ia voltar? Ai, aqui. Ali, Chico. Não! Ah, mano. Foda-se, vamos assim mesmo. Stay alert. There's lots of places for the enemy to hide, and you're surrounded by flammable material. Mano, o bot com o P90 não erra um tiro, velho. Pô, a gente tá mal, hein? Dá umas lagadas live, mano. Quando você começa a ser normal. Cima. Nossa, que cara caro, ninguém tira ali. Eu caí em cima, velho. Ó, atrás. Até onde eu posso ir aqui? Embaixo. Aqui, ó. Embaixo. Oi. Trolei. Vou ficar aqui de cima, mano. Aqui de cima acho que é o melhor spot, mano. Valeu por acompanhar a live. Oi? Aqui de cima acho que é o melhor spot. Uhum. Porque se os caras virem daqui de baixo, você pode ficar aqui, vir daqui, pode ficar aqui. Se vir daqui, você mete que é outro. Embaixo, aqui de mim, embaixo de mim. Mentira, em cima de novo. Oi. Não, mata ele, por favor. Que? Já dei, já. Uhum. Pô, como é que alguém consegue jogar de R8, mano? Na moral. Não sei. Demora muito o tiro sair, cara. Tá mais rápido, antes era muito demorado. Embaixo. Ou é em cima de novo, não tô sabendo, mano. É em cima de novo, cara. Ele vai tomar... Acho que tem embaixo também. Toma cuidado. Ô, louco. É armado. Doing us all proud. Pode ter embaixo. Em cima. Não, caralho. Menos 41. Eu vou cair no pé. Tô travando a live é impressão, mano. Tipo, muito. Em cima de novo ficar puto, velho. Venom, tô aí vendo, velho. Travando, eu Filha, acho. vai ser... Foi bem aqui em cima, mano. Eu acho que tem um lugar que dá pra dar pezinho. Não dá pra dar pezinho, Matheus. Esqueceu? Ah, é. Em cima de novo.
Ah, mano, P90, velho. Tira a cara dessa P90, na moral. Nossa, Não me Again, what is your status? Só é aqui, mano. Eu não jogo. Tá, falou. Falou. R8 é horrível. Demais. Fica a live aí, então. Quero ver. Eu quero assistir você finalizando a live. Oi? Quero ver se você finaliza a live. Vai. Já finalizei já. Já deve virar, parei.